some utilities folder हेर त्यता बिट्री र जेडल के भन्ने छ सो हेर यसलाई पनि utilities folders मा हाल्दियौ so let's add utils folder or you can even call it helpers right then let's see अरु के चाहिन्छ त so that's about it right so everything अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेछ भने लास्ट टाइम चाहिँ we did it in the root folder right हैन सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो src folder भित्र हाल्छौँ सबै त्यति मात्र अलिकति डिफरेन्स मात्र है सो प्लेसमेन्ट अफ फोल्डर मात्र अलिकति डिफरेन्ट हो अरु के छ नाउ server.js मा चाहिँ we need to define the auth route so how to define the auth route let's say यसलाई चाहिँ auth route after get what we are going to do is add the auth route right? So first of all we need to add the auth route so auth route को केसमा चाहिँ we are going to use app.use so what's the path /API/v1/auth right and then we need the router अब यहाँ हेर त युजर राउटर भनेर राखेको छ नि नर्मली हामीले के राख्थ्यो रिमेम्बर सुरुमा यहाँ चाहिँ कि त यता callback function हुन्थ्यो हैन either there will be a callback function but what we need is different routes अब यो भित्र नि के छ त युजर राउटर भित्र यो युजर राउटर भित्र different routes are there so API/v1/users/login or /register all of these routes are defined in the user router file you know so similarly what we are going to do is we are going to just add अहिले चाहिँ यतिको चाहिँ auth router so auth router भन्ने चाहिँ auth router मा चाहिँ we are going to call it right so it's basically हैन यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरे युजर राउटरलाई इम्पोर्ट गरेको मात्र हो लास्ट टाइम so what we are going to do is we are going to create in routers we are going to create a file called auth router.js and if you go and check in the auth router we are going to create different routes API/v1/ it's already defined in the server.js now in the auth router we are going to define two routes login and register right the same thing so for that first of all we need express import express right so I'm doing this side by side because 80 part भनेको चाहिँ हाम्रो it's gonna be the same thing के we are just repeating अब अलिकति डिफरेन्ट भनेको हाम्रो पछि गएर बुक्सहरुमा सेम त्यो डिफरेन्ट हुने हो के है so for creating the route for sub routes router express dot router and then we just लास्टमा के भन्छ एक्सपोर्ट डिफल्ट राउट है त्यसलाई राउटलाई मात्रै हामीले एक्सपोर्ट गरेछ है एक्सपोर्ट डिफल्ट राउटर यतिलाई एक्सपोर्ट गरेछ अनि बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट राउट्सहरु इन्क्लुड गरेछ त्यति मात्रै भयो है सो राउटर डट लगिनको लागि वी नीड अ पोस्ट route/login हैन then we have a callback function so callback function मा what we can do is we can just के चाहियो त हामीलाई लगइनको केसमा चाहिँ इमेल र पासवर्ड चाहियो हैन सो सेम थिङ यसलाई चाहिँ अब यहाँको कपी पेस्ट गर्दा नि हुन्छ के एक्चुअली सो यही राउटरलाई जस्ट कपी पेस्ट अनि त्यसपछि के चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ बुझ्छ है सो लगइन राउट लगइन एपीआई भन्नुहुन्छ यसलाई हैन सो नाउ सी So अब यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त we need a function to get user by email हो सो यो भनेको के हो त बेसिकली हाम्रो मोडलबाट आउँछ सो get user by email it should come from the user model okay so let's go to user model get user by email यहाँ छ भने चाहिँ यसले चाहिँ कुन सी के युजर मोडल आउनु भयो हैन अब यो कम्पेयर टेक्स्ट भने चाहिँ कहाँ थियो सो वेयर वाज दिस फंक्शन रिटर्न So bcrypt.js हैन so remember your utils folder जुन चाहिँ यो utils folder छ नि यहाँ के छ bcrypt.js छ नि what we can do is we can just copy and paste both of the अनि यो भनेको त के हो त basically same thing हैन so we are going to do the same thing just copy and go to let's say utils paste त्यति नै so यो भनेको हाम्रो के हो त same thing हो के we are not going to change the thing in this case
भेरिफाई गर्ने इट्स गर्न बी द रिमेन द सेम है सो बिक्रिप्ट जेएसमा नि सेम थिङ हो इन्क्रिप्ट गर्ने फङ्सन छ कम्पेयर गर्ने फङ्सन छ त्यति हो त्यति भनेको त इट्स बेसिकली द सेम है सो इन केस अफ जेडब्ल्युटी हेल्पर फङ्सन वी आर जेडब्ल्युटी भेरिफाई एन्ड जेडब्ल्युटी साइन टु साइन द डेटा हो अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब के थप्नु पऱ्यो त वी निड टु इन्क्लुड जेडब्ल्युटी सिक्रेट इन आवर डट इन्भाइरोमेन्ट फाइल है त्यति हो सो लेट्स इन्क्लुड है यो र यो यसलाई चाहिँ डट इएनबीमा चाहिँ सिक्रेटमा चाहिँ लेट्स कल एलएमएस सिक्रेट सो सिक्रेट एन्ड देन प्रोसेस डट इएनबीको जेडब्ल्यू एक्सपायर्सनमा चाहिँ लेट्स से एक्सपायर्स इन 1 डे त्यति गरेर अब यो कम्पेयर टेक्स्टलाई पनि के गर्नु पऱ्यो हामीले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो बिक्रीबाट इम्पोर्ट गर्ने यो जेडब्ल्यू साइनलाई पनि बिक्रीबाट इम्पोर्ट गर्ने होइन त्यसपछि एभ्रिथिङ इज ओके एभ्रिथिङ इज गुड एभ्रिथिङ इज गुड ओके एकछिन छ so to make sure everything is good let's start this so right so yarn start. Hopefully it starts. Okay, it is started. Let's copy this. Server is healthy. Now, if I want to check my login, what I'm gonna do is, I'm gonna test कसरी गर्छ APIs. How are we testing it? REST.http. So what I'm gonna write on a REST.http file. So let's add a few endpoints. Right? Similar to this REST.http, we require the root URL. Right? So root URL. Oh, so we require the root URL. Then we require the user endpoint. So our buffer भनेको auth. Let's call it auth endpoint. Oh, auth endpoint भनेको चाहिँ root URL / auth. So that's our auth endpoint, right? And then we want a post request. We want to use, let's say, auth endpoint. Sorry, let's call this auth endpoint / login. Let's say, and then content type application JSON. Then we send email is gonna be, let's say, pop@gmail.com. Password is gonna be 1 2 3 4. Let's see if this goes. So there is an error, cannot post. So because cannot post why cannot post is have we defined it here? Let's see. If I go to my server.js, मैले यहाँ चाहिँ के मिस्टेक गरेको छु भने यो auth router चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेको छैन के अब इम्पोर्ट गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त import auth router from we have ./src/routers/author ल import गरे so import from cannot find the model user model हैन so cannot find the model user model भनेपछि let's see यहाँ .js so .js right? Let's see if it's working now. So cannot decrypt. Okay. एउटा चाहिँ के छ भने यो decrypt छ नि हामीले चाहिँ हिजो इन्स्टल गर्दाखेरि I think we installed decrypt.js decrypt.js भन्ने इन्स्टल गरेको छ हैन तर लास्ट टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको थियो इन्स्टल etc प्याकेजमा गएर हेर्नु चाहिँ decrypt मात्र इन्स्टल गरेको थियो के है सो
just install. If you want, you can use bcrypt.js. I think they are almost the same. They are two different packages, right? And yeah, let's see. कुन चाहिँ युज गर्दा भने चाहिँ we can see, right? So we have bcrypt.js. एउटा चाहिँ bcrypt.js छ, अर्को चाहिँ we have just bcrypt, right? Let's see which is better. So what we can do is we can see we have two packages doing the same thing. Now what we going to do is compare. How कुन चाहिँ राम्रो छ, right? So we the weekly download यसको बढी छ, अनि weekly download लगभग almost same पनि भन्दा हुन्छ, 2 million को हारमा छ. But if you see, let's see. See, last published it was 2 years ago. This one was published 2 years ago. This one was last published 6 hours ago. भने कुन चाहिँ recent हो त? This one. bcrypt.js is recent, right? So better to use the recent one because it is getting more support. अब यो 2 वर्षसम्म यसको सपोर्ट आएको छैन भनेको चाहिँ it becomes a little bit redundant, हैन? So try to use the newer version, right? Which is very popular. So this one is more popular than this, अलिकति बढ्यो. So check if it is being regularly updated or not. Right? Also, one more thing to check is the total files used or the dependency that it is using. See here, this one has 0 dependency. It is not dependent on any other package. It is dependent on 2 dependencies, right? So depending on जति धेरै dependency बढ्यो त्यति धेरै तिमीहरुको प्रब्लमहरु पछि गएर आउँछ, right? So better to use packages that are less dependent. Right? Let's use bcrypt.js. bcrypt.js को पनि I think more or less it's the same functionality. ये bcrypt मा जे गयो त्यो I think we can use the same. So install here, required there. So bcrypt. So we need 2 things. One is compare. I think compare भन्ने पनि छ यसमा compare same thing. Compare bcrypt.compare same thing. So हामीले खासै चेन्ज पनि गर्नु पर्दैन है. So let's go to JWT. JWT.js. So यहाँ चाहिँ not JWT. bcrypt. अब यहाँ चाहिँ मैले import गर्दाखेरि when I'm importing it, I'm going to use bcrypt.js मा import गर्ने. अलिकति different packages does the same thing. We are going to use the recent one, bcrypt.js. Import bcrypt from bcrypt.js. If you see here, last time we are just bcrypt. bcrypt. She भनेको छुट्टै package भयो. तर they are doing the same thing, basically. Okay, now save it. Let's see what's wrong. Let's go back to Auth router. From bcrypt. Okay, let's in .js. You are opening .js. So let's save it. Okay. Yes, now it is running, right? Now let's send my request. Okay, error user not found. So my login, at least login API is working now, right? Now. So we are going to set up a simple login API. Now, we are going to just make sure every folder structure or every structure is working, and then what we are going to do is implement some of the stuff that we talked about yesterday. Okay. So we have done routers, config, middleware will write about it. Don't worry about that. So bcrypt, JWT, routers, so that's about it, I think. So basically, let's see the flow, how it's going to go. This drawing. So हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त? So we are gonna call an API. So API is gonna be हाम्रो API के हो त? Say localhost /API/p1/auth/login. So this is gonna be our API. Okay. So this is our API. First of all, when you call an API, what does it hit? Where does it go? So it's gonna go to server.js.
है अब सर्भर जेएसमा जान्छ हैन सो इफ यु सी हियर इट्स गोना सी ओके सर्भर जेएसमा चाहिँ यस्तो हेर्छ सो डु आई ह्याभ द्याट पर्टिकुलर प्याटर्न यहाँ छ नि त हैन सो API / v1 / auth त प्याटर्न भेट्यो नि त यसले हैन सो देन इट विल गो टु auth router right so now after hitting the server.js it will go to auth router so that is our auth router हो त्यसो auth router भित्र के छ त we can have multiple routes right so in case of auth router it will go to login हो and login मा चाहिँ के गरिरहेछ त हेर go to login so in case of login हामीले चाहिँ के गर्छ इमेल र पासवर्ड पठाइरहेछ so in this case also we are sending email and password so we are requesting we are calling an API with the payload email and password. It first hits to server.js, it goes to auth router, and in auth router it will check which one is the correct pass. So it will check the API / v1 auth pattern. It will go to the auth router, and then at the last there is a login result, right? So it goes to login endpoint. So that is where हाम्रो यो फंक्सन जुन चाहिँ लेखेको छ राउटर द पोस्ट त्यहाँ गएर चाहिँ हिट हुन्छ हैन सो दिस इज गोना कल दिस पर्टिकुलर callback function हो so here if you see here हाम्रो के छ त requester body मा we are just from requester body we are getting the email and the password right त्यो कम्प्लिट टेक्स्ट भन्ने त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन त्यो इरर देखाउँछ हैन so we need to import this from the यो कहाँबाट इम्पोर्ट हुन्छ त कहाँ हो त्यो यो कहाँबाट इम्पोर्ट हुन्छ युजर मोडलबाट होला हैन यो कम्प्लिट टेक्स्ट ए हैन बिक्रिप्ट बाट हुन्छ हैन सो हामी के गरे त बेसिकली बिक्रिप्ट इम्पोर्ट गरेछ बिक्रिप्ट इम्पोर्ट गरेछ अनि कम्पेयर गरेछ अनि यो JWT साइन गर्ने नि सो वी आर इम्पोर्टेड फ्रम JWT.js सो इफ यु सी द युटिल्स बिक्रिप्ट एन्ड JWT दे आर अलमोस्ट द सेम त्यो अलिकति प्याकेज मात्रै डिफरेन्ट हो नत्र दे आर अलमोस्ट द सेम है अलराइट सो नाउ व्हाट वी आर गोना डु इज अब चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ हिजोको नयाँ फिचर नाउ वी आर गोना डु समथिङ कल रिक्वेस्ट भ्यालिडेसन है सो रिक्वेस्ट भ्यालिडेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यु हेभ टु मेक स्योर हाम्रो अब यो रिक्वेस्ट यो लगइन रिक्वेस्टमा चाहिँ के चाहिन्छ वाट आर द स्टफ द्याट वी रिक्वायर इमेल एन्ड पासवर्ड ओन्ली मैले एक्स्ट्रा स्टप दियो भने चाहिँ वी सु स्टप द्याट है त्यो भनेको चाहिँ के गर्यो त लेट्स सो कल त लगइन गर्छ हैन सो व्हाट वी नीड टु डु इज यहाँ लगइन फंक्सनमा देयर शुड बी सम काइन्ड अफ रिक्वेस्ट भ्यालिडेसन है सो रिक्वेस्ट भ्यालिडेसनमा के हुन्छ त हाम्रो जुन चाहिँ पेलोड गइहाल्छ त्यो ठिक छ कि छैन वी आर गोना चेक है त्यो चाहिँ के कोले गर्छ त सो व्हाट आर वी गोना युज आई थिंक आई मेन्सनिङ यस्टरडे आल्सो वी आर गोना युज जोई प्याकेज राइट सो जोई रिमेम्बर जोई मैले तिमीहरूलाई एउटा एक्स्ट्रा थपाएको थिएँ नि सो दिस इज बेसिकली ए भ्यालिडेटर पावरफुल स्किमा भ्यालिडेटर वेयर यु क्यान भ्यालिडेट एनिथिङ हाम्रो यो रिक्वेस्ट मात्र होइन कि अरू पनि केही कुराहरू चाहिन्छ भने यु क्यान इभन युज दिस टु भ्यालिडेट है सो तिमीहरूलाई कुनै पार्टले चाहिँ एउटा अब्जेक्टको कुनै एउटा स्किमाहरू चाहिँ लाइक एउटा अब्जेक्टभित्र चाहिँ यु निड certain properties you can even use that for this. So basically this is used for our request validation. अब request validation मा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामी चाहिँ अब request.body छ नि त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु पर्यो के राइट सो बेसिकली हामीले चाहिँ कसरी युज गर्छौँ भने चाहिँ सेम थिङ एज क्रिएटिङ अ स्किमा फर द mongoose we are going to create some kind of schema right schema क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ let's see let's see जस्तै कि अब इमेल अब हाम्रो यो जुन चाहिँ लगइनको पेलोडमा छ वी रिक्वायर के त वी रिक्वायर लेट्स से इमेल एन्ड पासवर्ड अब इमेल भनेको के हो त इट्स अ स्ट्रिङ सो इट्स अ स्ट्रिङ हो इमेल भनेको स्ट्रिङ हो तर पनि स्ट्रिङ बट इन इमेल फर्ममा हैन सो द्याट अल्सो क्यान बी
we can make sure that that particular payload or that particular has email, which is an email format, right? And in password case, password is just a string, right? So we can make sure that particular payload has a field called password, and that password is a string. And it's a right? So now let's see it. First of all, we need to create a schema. Right? But before that, what I want to do is make sure I'm aligned with. पहिला युज गरेन है यो पहिला युज गरेँ अहिले चाहिँ नयाँ हो है यसको काम चाहिँ के अरे मैले So wait, I'll show you what it is. It's method. JavaScript validation update is primarily used to validate objects, ensuring that data conforms to space structure and is commonly used in Node.js. Then database provides a flexible way to validate and check data types such as string number, this and this error handling. So what we are gonna create is a validator, right? So what we are going to do is, let's say यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ बिचमा छ नि हामीले चाहिँ authenticate राख्यो नि authenticate middle राख्यो नि यहाँ चाहिँ we are going to keep some kind of new let's say login validator, some kind of function, right? यो function चाहिँ basically के गर्छ भने let's say login validator, it's going to have, let's say, request and response. Let's console. I'm just gonna actually you're gonna come with the mix, right? I'm just gonna show you what we have, right? Request dot body 100. Right, so let's see. Let's go back to request. So what I'm gonna do is, if you check out here, म चाहिँ simple एउटा function ल्याएको छु. So which is gonna be a middleware. Right? Middleware मा चाहिँ के हुन्छ त request response हुन्छ, and there is going to be a next. So we are just going to call the next. Yeah. त्यसलाई छुट्टै उसमा JS फाइल बनाउने हैन लगइन भ्यालिडेटर अनि छुट्टै JS फाइल बनाउने हैन JS फाइल त बनाउँछ तर इट्स JS फाइल मात्र हैन इट्स जस्ट अ फंक्शन भनेर खोज्छ के अब त्यसलाई चाहिँ विल ट्रान्सफर इट टु अनदर JS फाइल तर बिफोर दैट व्हाट वी आर गोना डु इज वी आर गोना मेक इट यतै बनाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ विल भन्छ सबैले है सो to create the validator, first of all we need to get the request. See here, if you see here, login validator one. So let's call it login validator. If you see here, if you see the login validator console, see login validator. So we need to validate this. Email we need email type format, password we need some kind of string, right? So that is our schema. So for that, basically what we need is we need to create a schema for that. Right? So for schema, let's call it login schema. Right? So we are going to create a schema. Right? And to create a schema, we are going to use Zoe. So Zoe it's a simple package. Let's import it. Import Zoe from Zoe. Let's give it a capital J. Right. So now to create a schema, if you see here in the application, the schema is created. A schema is always a Zoe object, right? And Zoe object with a property. So our case request body is simply an object. So request body is an object. Request body like validate one. So we need to validate this email and password, which is in the request body. The particular request body, we need to make sure we just have email, password, and nothing else. Right? So first of all, we need to create the schema. So since this is an object, so we are going to create a Zoe.object. So let me just go back to the documentation. So see here. So this is basically a schema for an object with username, password, repeat password, access token. So in our case, email or password मात्रै चाहिन्छ नि हैन. So we have object भित्र चाहिँ we have we need an email. So हाम्रो केसमा चाहिँ email हुनु पर्यो. So email is के टाइप हुनु पर्यो त?
see here यहाँ चाहिँ अब युजर नेमहरु के छ joy the type it's going to be string it needs to be an alphanumeric type minimum 3 maximum 30 so यसरी चाहिँ हामी चाहिँ we can define the particular schema right so हाम्रो केसमा चाहिँ इमेल हैन इमेल भनेको चाहिँ what we can do is यता हेर्दा यहाँ छ so email को पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यसले करेक्ट so joy string dot email minimum domain segment चाहिँ 2 भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त @gmail.com भनेर आउँछ नि हैन so there is two segment at least there should be gmail.com gmail मात्र लेख्यो भने मिलेन नि त हैन so त्यस्तो कुराहरु चाहिँ मिनिमम डोमेन सेगमेन्टहरु पनि we can specify के so हाम्रो केसमा चाहिँ we can just copy this right so basically चाहिँ के भनेछ भने allow minimum domain segments of 2 and then allow .com and .net right so I don't need to allow these things right यो चाहिँ राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ यति चाहिँ राख्नु so this email needs to be a string of type email with minimum domain segments 2 यति राख्दा right so there is other okay so properties as well you can add it right so we need the second property is that schema needs a password right so let's see joy.string if you see here password I can just make sure it is string right we pattern or I don't want to implement the pattern right now I'm just gonna make it string right so schema the body then अब यो schema use गरेर what I need to do is I need to validate some objects अब हामीले के हो कुन चाहिँ validate गर्ने त we are validating request or body हैन so to validate that what we need to do is we are going to do login.schema.validate validate के भनेर request.body and so what we are going to do is so this is going to give you an object that particular object is going to have an error if there is an error भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालिडेसन सक्सेसफुल भएन है नत्र भए के गर्नु पर्यो भने लेट्स से रिटर्न res.json let's say status error and message going error.message if there is an error if error छ भने चाहिँ return error छ भने चाहिँ res.json return गरिदेऊ नत्र भए next let me just remove this so your part बुझ्यो कोही गरेको भनेर so what it does is basically it's going to take request of body and using the login schema is going to validate that particular object the particular object is according to this schema or not is there email and password or not if there is extra thing or not it's going to check using the validate function हो अब त्यसमा चाहिँ let's see है त के हुन्छ if I say okay if I just send the request right now it says error user not found मैले चाहिँ के पठाएको छु इमेल र पासवर्ड भन्ने पठाएको छु which is acceptable but if I say okay instead of email if I say username now let's try to send the request see अब के हुन्छ username is not allowed so because हाम्रो स्कीमामा चाहिँ हामीले के गरेको थियो हामी चाहिँ स्कीमा बनाउँदाखेरि we just require हामी इमेल र पासवर्ड मात्रै भनेर बनाएको थियो नि स्कीमा हैन so that payload needs to stick to that particular schema right if I send anything else let's say test भनेर payload पठाएँ मैले हेर्दा test is not allowed भन्छ हो अब फर एक्जाम्पल मैले इमेलै पठाएँ इमेल भनेर पठाएँ तर यो इमेलको फर्मेटको सट्टा मैले चाहिँ 1 2 3 4 भनेर पठाएँ सपोज हैन सी इमेल मस्ट बी स्ट्रिङ सी अब मैले सपोज इन्स्टेड इमेल म जस्ट इमेल मात्र लाइक राम भनेर मात्र लेखेँ जस्ट स्ट्रिङ मात्रै पठाएँ नट इन इमेल फर्मेट if I try to send it see email must be a valid email
And now if I send a valid email, user not found. So this is basically the user not found. So finally the request payload sanitize भएको केसमा चाहिँ it will show you proper message. But if I send the, like let's say a payload without proper schema or structure, let's just say pass, send गरेर pass is not allowed. It's okay. So basically what we are doing, we are validating the request, making sure the request is of the structure that you want. Right? So to create it, if you see here, हामी चाहिँ अब लगिन भ्यालिडेटर भन्ने बनाएको छ हैन. द्याट इज बेसिकली मिडलवेयर. मिडलवेयरमा के हुन्छ, रिमेम्बर अथ मिडलवेयर, यहाँ अथ मिडलवेयर रिमेम्बर सेम थिङ हैन. रिक्वेस्ट रेस्पोन्स अनि नेक्स्ट भन्ने हुन्छ हैन. अनि केही भयो भने लाइक इफ इट इज एभ्रिथिङ गोज ओके देन गो टु नेक्स्ट, होइन भने चाहिँ त्यहाँ एउटा एरर फाल्नु हैन. सेम थिङ रिक्वेस्ट रेस, यहाँ लगइन स्किमा भनेर डिफाइन गरेँ हामीले. एन्ड वाट वी हेभ डन इज in login schema there is email and password, and in this case what we have done is just use the login schema dot validate function to validate the request the body, right? So त्यति गरे. अब त्यसमा चाहिँ अब if there is an error it's going to throw an error, if there is an error it's going to return the error, otherwise go to the next. Okay, let's say you can even write a return here. Return. Sorry. एरर छैन भने के गरेन एकछिन यहाँसम्म चेक गर्ने. यति गरेको बुझ्यो के गरेको भनेर. बेसिकली वी आर भ्यालिडेटिङ द रिक्वेस्ट पेलोड. अब यो चाहिँ मैले यहाँदेखि अब वाट वी आर गोना डु इज वी आर गोना सेपरेट इट आउट. अब हामीले चाहिँ अब यसलाई के गरौँ भने we are gonna add it in middleware, right? So middleware ma chai what we are gonna add is something called joy validation. अब हामीले login validator मात्रै भयो त पुगेन हैन. So we need let's say अब sign up validator पनि चाहियो. sign up मा के इनपुट दिने त्यो सबै चाहिँ we are gonna keep it in the middleware, right? So सबैलाई चाहिँ के गरौँ भने joy validation मा चाहिँ what we are gonna do is we are gonna create, let's say a function called, अब यसलाई नै कपी गरेर राख्छ है मैले. सो यसलाई नै कट गर्छु. सो लगिन भ्यालिडेटरलाई नै what I want to do is I'm going to paste it here. So validator, so I'm going to export this function, and in this case I'm going to import it here, right? So middleware बाट import मात्रै भयो. So what I've done, separate the login validator in joy validation, kept it there, and here चाहिँ basically import the function, right? So let me just keep this. अब यहाँ joy validation चाहिएन मलाई. अब instead of here मैले चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो. So I need to import joy validation here, right? So now save it. किन यता राखेको थिएँ. So यसमा चाहिँ login API with login validator to validate login request payload. Okay. So यति गरेको बुझ्यो. Status error, message mirror dot message. So routers, let's go to server.js, router.js, go to auth.js, export default router. Login validation.js. Login validation.js. Got it?
already included file name. Read out पछि चाहिँ होइन अहिले चाहिँ चाहिँदैन पछि चाहिँ चाहिन्छ यो यतिकै सेभ गर्दा ओके अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जुन चाहिँ यो एररको केस छ नि सो वाट वी आर गन डु इज वी आर जस्ट गन राइट एरर मिडलवेयर है लास्ट टाइम सो एरर ह्यान्डल भन्ने जस्ट सेम थिङ छ सो जस्ट कपी इट हो वी आर जस्ट गन एड इट है सो इट्स गन गो इन्टु मिडलवेयर जस्ट पेस्ट इट इन मिडलवेयर सो वी हेभ द एरर ह्यान्डलर होइन सेम थिङ केही गर्नै पर्दैन है अनि यो एरर ह्यान्डलर चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ वाट यु निड यहाँ हेर त लास्टमा चाहिँ यु जस्ट युज द मिडलवेयर होइन सो गो टु server.js यहाँ चाहिँ बिफोर द कनेक्सन अफ डेटाबेस जस्ट राइट द एरर ह्यान्डलर मिडलवेयर सो द्याट एट लास्ट चाहिँ यो एरर ह्यान्डल गर्ने केसमा चाहिँ वाट यु निड टु डु इज जस्ट प्रोभाइड अ नेक्स्ट विथ द वेजमा द अथ सो यो नेक्स्ट भन्ने छ जुन चाहिँ हामीले यो प्रोभाइड गरेको छ नि यु क्यान जस्ट प्रोभाइड इट हियर अर लेट्स गो टु भ्यालिडेटरमा पनि के छ त इन्स्टेड अफ सेन्डिङ अ रेस्ट अफ जेसन वाट वी क्यान डु इज यसलाई चाहिँ आई क्यान सेन्ड इट थ्रु नेक्स्ट वी निड एरर ह्यान्डलर इज नट डिफाइन्ड भनेपछि आई जस्ट निड टु इम्पोर्ट इट सरी यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने import error handler from .src/middleware/error handler error handler okay यसलाई चाहिँ so now I can go so just imported the error handler यो भनेको त हाम्रो ग्लोबल एरर ह्यान्डलर हो सो रिमेम्बर त्यो एरर ह्यान्डलर त्यति त्यो कपी पेस्ट मात्रै गऱ्यो है सो यो अथ आउटरमा चाहिँ वेनेभर वी हेभ अ लगइन भ्यालिडेटर वी क्यान जस्ट इन्स्टेड अफ डुइङ द रेस्ट अफ जेसन वी क्यान जस्ट सेन्ड द नेक्स्ट सो द्याट इट विल वर्क लेट्स सी इफ इट इज वर्किङ इफ आई सेन्ड द रिक्वेस्ट हियर दिस इज स्टिल वर्क okay so now what I want you to do is create a API for registering त्यो जुन चाहिँ साइन अप गर्ने API हुन्छ नि create a API for that create a sign up validator right sign up validator similar to this यसरी नै भ्यालिडेटर बनाऊ त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्छ साइन अप गर्दाखेरि so remember our let's say what we call that documentation त्यसमा चाहिँ के छ त हाम्रो documentation let's go to schema so sign up गर्दाखेरि यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल पासवर्ड फोन नम्बर रोल चाहिँ पर्दैन रोल चाहिँ बाई डिफल्ट इज गोना बी स्टुडेन्ट सो वी निड फोन पासवर्ड इमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम त्यति चाहियो मलाई so use that schema and create an API register API when you create it so that's going to be your task model and
गरेर रिक्वेस्ट फाइलले चाहिँ कुरा गर्दा पनि त हामी सो रिमेम्बर जोई युज गरेर बनाएको ओके ट्राई गर्दा हुन्छ तिम्रो के क्वेसन छ अहिलेको भ्यालुएसनमा त्यहाँ यस कता रेस्ट्रिक्टिभ So rest.html देखाउनु न एकचोटि के गर्नु try to use the same one from the answer if you want. It's the same thing. Post request. You have done the post request. Now what I want is it's going to be a post auth endpoint / register. यहाँ चाहिँ content type application JSON. यहाँ चाहिँ के को स्कीमा अनुसार जानु पर्यो name is called f name. Let's say John L name go email john@gmail.com and let's say phone number 1 2 3 4 5 6 7 and then we have what else was there? Password as well. Password. Then we have. I think that's about it. So, this case, we need to send this data, and if you see the type, so first name is string, last name is also string, email is email type string, but email type, phone it is number, password it is password. So, try to create that. देखाउनु छ एकचोटि मलाई चाहिँ यो endpoint create गर्नु पर्यो and with the validation of this particular ep/login गर्दाखेरि try to create this. Okay, phone is also it's going to be a string, right? Because this much about dash or can you plus point, so let it be string. Phone. So कसरी गर्ने ल try. So let's start what happens. So we have the validator here. So, okay. The connection is better than the request region. के राख्यो यस्तो रातो खाने किन ट्युटोरियल किन त्यसरी दिने हैन त यो इक्वल्स हैन नि त कोलन ए सरी कोलन हैन त इक्वल्स हो त्यसमा त हैन आई थट इक्वल्स त definition joy is not defined. Joy is not defined. किन joy not defined भने त्यसलाई import capital J over starting. So what happened is unexpected. जो object is not a function but के भने फेरि cannot post users so auth endpoint मा चाहिँ let's see here so what happened is let's go like this select the case select let's go to server routes are let's see
दसमा यो एउटा सिङ्गल स्ल्यास मात्रै छ पेज युआरएलको राउटर होइन मलाई के चाहियो त हामीलाई अथ राउटर चाहियो त्यो भनेको चाहिँ एड त्यसको अलिक अथ राउटर होइन सो यो भनेको चाहिँ एप डट युज के युज गर्नु वाट इज द राउटर स्ल्यास एपिआई स्ल्यास v1 स्ल्यास होइन सो यसमा चाहिँ अथ राउटर auth router चाहिँ वाट इम्पोर्ट लेट्स हियर auth router युज के गरेछ लगइन भ्यालिडेटरलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर त्यो एक्सपोर्ट हाम्रो लगइन भ्यालिडेटर चाहिँ राख्ने त जोइ भ्याल्यु छ होइन सो तिम्रो त यहाँ चाहिँ के राख्छ सो रिमेम्बर हाम्रो फाइनेन्स लेट्स गो टु द्याट फाइनेन्स है सो लेट्स गो टु युजर राउटरको लेट्स गेट द लगइन get the login and then copy paste it. So let's get the login, okay? Copy okay? So let's go. Let's go here. You login by the channel now. So we are just on input. Okay? Let's paste it. And case of let's see. Complete text. सबै यहाँबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने सो दिस सेभ इट सो एउटा डिटेल्सबाट होइन सो इम्पोर्ट इट और गेट युजर बाई इमेल पनि केबाट इट्स फ्रम दि यो चाहिँ गेट युजर बाई चाहिँ हाम्रो मोडलको यसबाट गेट युजर बाई यहाँबाट भयो होइन सो जेरो रिसाइन कहाँ आउँछ यो जेरो होइन इम्पोर्ट फ्रम देयर एज वेल यो अनि यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरेको जो डट जिएस मलाई यहाँ चाहिएन किनभने हामीले यसलाई युज गर्छौँ के पनि यसलाई युज गर्दैन सो द्याट्स इट बेसिकली अनि त्यसपछि राउटर त क्रिएट गऱ्यो यो सब राउटर दिज आर अल सब राउटर सब राउटर भनेको चाहिँ हाम्रो मेन एप भनेको चाहिँ दिज आर मेन एप त्योभित्र पनि हामीले यही पनि एप डट पोस्ट एप डट क्रिएट गरेर हुन्छ नि र हामीले के गर्यो अथ राउटरभित्र सब राउटर मेन अथ भयो त्यो स्ल्यास लगइन भनेको चाहिँ यहाँ सो वी निड टु एक्सपोर्ट डिफल्ट API and V1 auth. यो डिफल्ट राउटरले एक्सपोर्ट गर्यो देन यो राउटरलाई हामीलाई आई निड टु इम्पोर्ट इट यो अथ राउटर भन्छ इम्पोर्ट गर्नु इम्पोर्ट अथ राउटर फ्रम स्ल्यास src स्ल्यास यहाँबाट अथ राउटरमा डिफल्ट के छ त राउटर होइन त्यही राउटरले चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरेको त्यो त नाम दिएको अथ राउटर कतिले पछि गएर युजर राउटर बुक राउटरमा आउँछ नि त्यसरी इम्पोर्ट सो वी हेभ अब हाम्रो अथ राउटर भन्ने बन्यो एपिआई स्ल्यास v1 स्ल्यास अथ स्ल्यास लगइन आयो भने के हुन्छ त पोस्ट रिक्वेस्ट आएर स्ल्यास लगइन आयो भने यहाँ जान्छ सो नाउ वी निड अ भ्यालिडेटर सो भ्यालिडेटर इज ए मिडलवेयर भनेर हामी बिचमा बस्छ नि कलर फङ्सन र यो पार्टको बिचमा चाहिँ मिडलवेयर बस्छ होइन सो लगइन लगइन भ्यालिडेटर Let's go to the validation. Put login validation. Save it. See here. The request and next. So request को अहिले बडी दिन्छ रिक्वेस्ट बडी दिन्छ ले चेक गर्छ स्किमासँग चाहिँ कम्पेयर गर्छ क्या यो स्किमासँग मिला चाहिँ छैन इमेल र पासवर्ड छ कि छैन चेक गर्छ रिक्वेस्ट गर्ने हाम्रो बेलर रिक्वेस्ट गर्नु हुन्छ नि हैन सो इट्स गोना चेक विथ दैट हैन देन वो भ्यालिड भएन भने चाहिँ एरर निकाल्छ एरर भयो केसमा चाहिँ यसले एरर सेन्ड गरेछ नेक्स्ट भनेको इट्स गोज टु द आवर एरर ह्यान्डलर हैन
otherwise it goes to next function भने के हो त अब यो next function बल्ल यहाँ यो भ्यालिडेटर चाहिँ बेसिकली हाम्रो मिडल अथेन्टिकेट मिडल वेयरमा हामीले के भन्छ टोकन सब चेन्ज गर्दै यसमा चाहिँ रिक्वेस्टको भ्यालिडेटर चाहिँ नाउ लेट्स सी यहाँ एउटा चाहिँ के राख्नु पर्ने एउटा युज के हो त if you see the financial backend, it's the same. I'll try that. Email must be a valid email. So in our case, email must be send the request. Password not allowed. Email the password. Now, let's say, okay, user अब राम्रो रेस्पोन्स हैन मैले अब एक्स्ट्रा अब जे पनि लेख्न नि टेस्ट भने लेख्दा भने के हुन्छ दिस हाम्रो स्किमा बाहेक एक्स्ट्रा भयो नि हैन त्यसमा सर यहाँ एरर आयो नि सो लेट्स सी यो गएन किन auth ep खै त लेट्स सी auth हैन सो तिम्रो केसमा auth भन्ने आयो हैन सो लेट्स सी तिम्रो server.js मा auth छ एरर ह्यान्डल कहाँ राख्ने error handler is supposed to be at the last है so let's cut it before यो सबभन्दा लास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कनेक्सन हुन्छ त्योभन्दा माथि राख्ने एरर ह्यान्डलर है अनि सबै कुरा बिचमा हुन्छ है सो दिस इज ग्लोबल एरर ह्यान्डलर माथि राख्ने के हुन्छ र माथि राख्यो भने त त्यसले भेट्दैन के मैले भने नेक्स्ट भने नेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ नि त एररको लागि हैन सो द नेक्स्ट फंक्सन विच हेज दिस पर्टिकुलर इनपुट टाइप प्यारामिटर टाइप त्यसमा जानुपर्छ कि ओके लेट्स सी त लेट्स सी तिम्रो अब डाटाबेस त कनेक्ट भयो डाटाबेस कनेक्टेड सी एरर ह्यान्डलिङ अब्जेक्ट युजर नट म्याच अर नट इन डाटाबेस ठिक छ हैन सो तिम्रो केसमा अब इमेल्स भनेर लेख्दियौ भने के हुन्छ त इमेल्स इज नट अलाउड भनेर आयो कि अब ठिक भयो नि भयो अरू टेस्ट लेख्यो भने के हुन्छ हैन हो टेस्ट लेख्यो भने के हुन्छ टेस्ट इज नट अलाउड के अलाउड त नि इमेल र पासवर्ड मात्रै यस अब डिपेन्डिङ अन तिम्रो राउटर यहाँ चाहिँ भ्यालिडेटरमा के लेखेको छ त सी वाट हेभ यु केप्ट इन भ्यालिडेटर लेट्स गो टु चेक द भ्यालिडेटर सी स्किमा लगइन स्किमा भनेर राखेको छ नि हैन इमेल र पासवर्ड मात्रै छ इमेलमा इमेल हुनु पर्यो जस्तै इमेल्स भयो नि हुन्न भनेको इमेल्स भयो नि हुँदैन जोइटर स्ट्रिङ इमेल यसले त दुईटा मात्रै दियो भने हैन .com यो तिम्रो gmail@gmail.com भनेको के के गर्छौँ एउटा यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो कि त पर्टिकुलर गर्नु पर्यो टेक्स्ट डिफल्ट नभएको गर्नु यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट यता एक्सपोर्टमा हैन यो एक्सपोर्ट डिफल्ट चाहिन्छ यु आर इम्पोर्टिङ इन्डिभिजुअल हैन सो त्यही sign up भयो रेसर भयो auth software is not defined by the what can be the issue so you need to import auth software auth software import गर्नु हामी के export defaults हैन so we need to import it so basically के भने त
होइन cannot find module joy values होइन so let's put it here यहाँ चाहिँ के छ user schema from the user module let's put users user schema we use path plus that's in the big grip from big grip process. Let's go to utils, yes, model any user, big grip JS, okay. Doesn't matter. The common password content for गर्दा हुन्छ तर controller schema is user schema from so if you go to user schema export it the user schema export so let's go to your right? Let's see your user schema के schema बनायो we are export what is हेर्दैन let's go to your results export गरेपछि बल्ल यसले बल्ल यो सिस्टम त्यो पनि सल्भ भयो है now let's go to JWT so if you go to JWT auth order को हैन auth order को फाइल मा गयो let's go to here so JWT so ठीक छ okay so user schema will be let's see student is not a valid type default student default start so many सीधै नेक्स्ट लेख्नु त हो हामीले यो भ्यालिडेट हुँदा त के रिटर्न गर्दिन validate सक्सेसफुल validate async गर्नु पर्दैन simple अरु गराउनु पर्छ मलाई त्यही गर्दा नि हुन्छ तर validate and so let's see validate किनकि अब हामीले डाटाबेसहरू के खेलेको छैन त्यसमा है सो जस्ट चेकिङ द स्किमा सो त्यो भइदिएको भयो होइन के भयो के Let's see. So you have a bad request, so let's see. 902 must start.
let's see server.js. Let's go for server.js or if slash manager slash manager. So we should start with slash. Let's try to see first. This is post. So let's copy this one. So let's go to here. Post. Log. I think so. Here's what I think so. Let's go to so still don't have that. Yeah, okay. Now send the request. So logging the schema value is not a function. So let's go to logging value setter. So we go joy value setter. So we have login value. So login schema which is a joy object. Login the schema. Login dot. Now let's see. Now if you have implemented global, so global error happens.
So instead of this one, this one, now let's using a function now in the case so if you see the log login email the password something. So if I try to send the same word that you know say F name or something you see the login error something error. Let's see here. So let's see. Let's see. Let's see. Request. Let's extract the emails. Still same. Applications less applications. So let's see. Okay, another look. Now it works. So let's run this. Let's try this again. So, and we create a register file data. Export cons register validator. In this case, we have the request response next. Let's create a register schema. It's going to be a Joy object. Simply an object. In that object, what we require, first of all, we require email. So we write email. Email is going to be the same thing, Joy string. Okay. So there is going to be F name. It's going to be Joy dot string. L name. Same thing, Joy dot string. Then we need phone. It's gonna be Zoe dot string. We have what's the rest? Okay, so let's see password. Password Zoe dot string. If you want, you can even keep like keep password. Right? Compare password when you can send it. That is not necessary in the backend. That is just done so that when you are typing, you make sure the password and the like, if you like, type that again, make sure that they are the same. They front end number validation that right? Okay. If you want, you can send it as a backend. Yeah, the compare password and that. Okay. Let's see. Okay, well, then what we need to do is we just need to make and error instead of login schema validator, we're just gonna go register schema validate and same thing. Yes, sir. So same thing, same message, same error. अब यो same हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति optimization पनि गर्न मिल्छ के. So if you see here, what's the difference between this two? Schema मा the difference हो नि त हैन. So there is going to be a validate, some kind of validate, just the schema only differs. So what we are going to do is we are going to even optimize it. Right? So कसरी optimize गर्ने भने we are going to create a function called
response joy validator, and inside this what we are gonna expect is some kind of schema. Okay, and in case of schema, what we are gonna do is not just schema but request. Let's say request, response, and next as well, right? And the schema, or you can even keep the schema at the beginning, doesn't matter. So schema, request, response, whatever is here, we are going to just send it here. And in this case, what we are going to do is, we are going to input the schema, and we are going to just part we are just going to make it a common part. So instead of login schema, we are just going to provide it in the input. Let's call it schema. Okay. We are going to validate the requester body. Okay. So it's going to come from the input itself. And if there is an error, we are going to send it in the next, that is this next error handler. And if there is no error, then we are just going to go for the next function, right? So now, instead of writing this again and again, what we can do is, we can just define the schema and call joy validator and provide the login schema first, then request, response, and next as a input. And same thing in the register validator as well. We just call the joy validator login schema. Instead of login schema, now we are sending the register schema as an input parameter, and same thing, request, response, next, right? So basically, common function that is input the schema and just validate the schema and then provide an error, right? Or some error, right? So that's basically what we are doing. If I want a new schema, I can just add it here and just call the joy validator. Let's see if this still works. Send the request. Error passes not also, this is still working. Right? So same thing. It's user not form. So that's for the register validator. So register validator gets an email, fname, lname, phone, password. So now that is the register validator. Now we need to create the route for that. So that is let's call it register API. Register API basically key I'm just going to copy it from the financial tracker go. Let's go to user router. Let's just copy this register both and just paste it, and middleware we are going to add a let's call register validator. So that's basically it. Right? So you got the username. We don't even register we need certain stuff, right? So we require let's say fname from the request body, lname from the request body, email is there is email, we need password, and we need phone. Right? So now last financial we just required username and email and password. So if you see the last one, you just had the username and the email, right? So instead of this, what we require is now extra information add so we require not this one, sorry. So we require fname, lname, email, phone from the requester body. And the password it's gonna come from the requester body, and we are gonna encrypt it, right? So same thing. So we are just gonna import this from bcrypt, and same thing as create user. Create user instead of just username, we are gonna send fname, lname, email, password, and phone as well. Do this. So so now I need to import this create new user. So create new user instead of just create. If you see the user model, to create a new user, I have a function called create new user. I need to call this. They are a user object provided in here. So let's go back to my auth router. In register, instead of just create user, just use the create new user from the user model. Okay, that's basically it. And if there is a success, it will say successfully created. If there is an error, they'll show the error. And we have a register validator here. Right? So let's see if this is working or not. Let's go to the database. So
here you have a register API, you have a register validator, and the rest of the stuff. Last time, if you see in the financial, we just use username and email. Now we are adding extra stuff, that is first name, last name, email, and phone, and the password gonna remain the same, right? So password we are encrypting and saving it, right? And then we are just saying let's create it. Now let's see if this is working or not. Let's send the register. So create user is not defined, so I need to import that particular function. Create user, I need to import it. So import done. Now let's send it again. See, user created. Now if I go to Mongo Compass, let's connect it. That is my LMS DB. If I go to user, right now what did I create? What was my latest one? So it's what was my file? So new LMS DB. So I need to go and check the new LMS DB. New LMS DB. Users. See, John Doe create. So is it any different from the financial? Not so much, right? अलिकति रेजिस्टर त्यो रिक्वेस्ट पेलोडको भ्यालिडेसन मात्र राखेको अरु त सबै सेम सो लगिन भ्यालिडेसन देखाउनु थियो right? So I'm just gonna keep that here. So register validation same thing here. लगिन भ्यालिडेसन So I think you are not present, I think back. So what I've done is I've just created Request a validator function where it inputs schema, request response, and next same thing. And just schema जे आछ त्यसलाई सो त्यो लाइन नम्बर 19 मा फेरि रिक्वेस्ट रेस्पोन्स नेक्स्ट किन पठाउनु भएको थियो यहाँ चाहिन्छ त रिक्वेस्ट चाहियो नि त सो त्यसैले त्यहाँको रिक्वेस्ट उसबाट just I'm just forwarding the input. So whatever input your request response next comes, I'm just forwarding in the function. Now your rest चाहिँ पठाएन हुन्छ के because you are not using it, so you don't have to keep it. Right? encrypt access point हुन्छ So basically we learned to validate our request so that backend, let's say, it only accepts certain type of request, certain request, so that हामीले जब जे पाए त्यही रिक्वेस्टहरु पठाउँदाखेरि पनि it handles well, right? So that अब इमेलको सट्टा एड्रेसहरु त्यसो पठाए युजर नेम इज एरर आउँछ नि ब्याकएन्डमा त्यो पनि ह्यान्डल भयो युजर नेम इज नट डिफाइन्ड कहाँको युजर नेम युजर नेम इज नट डिफाइन्ड त्यो तिमीले रेजिस्टरको केसमा गरेर हैन युजर नेम अब हामीले के त एफ नेम र एल नेम थिएन हैन तिमीले यहाँ आए त युजर नेम भनेर पनि राखिरहेको छ यार एम ई भयो हैन सो यहाँ त युजर नेम इन्स्टेड अफ युजर नेम अब चाहिँ एफ नेम र एल नेम अनि त्यसपछि इमेल फोनहरु के छ लाइक दैट एफ नेम एल नेम के भयो email phone passport user validation failed role student is not valid in process case secure login this so user slash login something यसमा if you go to your server.cs अनि के गरेछ मेरो त role student so aps/ps/auth गरेछ भने चाहिँ तिमीले के चाहिँ युजर्स गर्दा
छ त युजर्समा छ त हैन त है let's call it instead of user let's call it authentication so just simply के रोल अनि कहाँ it's a reference error is not defined somewhere error items so let's see joy validation dot yes joy validation error is not defined see here तिमीले यो भ्यालुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीले अब यतिकै एरर भने आउँछ त कस्तो खै एरर कहाँबाट आएको थियो एरर अन गर्छु ल अरे हे त के गरेछ यो त कहाँबाट एरर आएको छ सो तिमीले यो माथि गएर यतिकै एरर लेख्न पाउँछ त के भने चाहिँ स्किमा डट भ्यालिडेट गर्दाखेरि इफ देयर इज सम काइन्ड अफ एरर इट्स गोना कम इन दिस हैन यु गोना क्याप्चर द्याट एरर देयर अब तिम्रो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त लग इन द स्किमा यु आर प्रोभाइडिङ इट एज एन इनपुट हो तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एरर बेसिकली स्किमा डट भ्यालिड सो त्यो रोलहरु पठाउनु भएन नि तपाईले खै त रिक्वेस्ट डट बडी भ्यालिड भन्यो नि त हैन वी आर जस्ट भ्यालिडेटिङ रिक्वेस्ट बडी सो एरर हैन सो यो भनेको यसले चाहिँ इट्स गोना गिभ यु एन अब्जेक्ट भित्र एरर भने आयो भने चाहिँ गिभ एन एरर नत्र एररको अनडिफाइन्ड छ भने चाहिँ गो टु नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट भ्यालिडेट सक्सेसफुल भयो सो नाउ लेट्स ट्राई हामीले चाहिँ रोल चाहिँ कहाँबाट दिन्छौँ सर त्यो त So role by default, if you see the schema, just check the schema. त्यो त गरे हैन तर हामीले दिन चाहिँ पछि कहाँबाट दिन्छौँ चेन्ज गर्नु त्यो चाहिँ हाम्रो admin dashboard हो नि so admin dashboard मा what we happen is we'll have list of users हो को स्टुडेन्ट हो को admin हो भने थाहा हुन्छ we can just switch the role there हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफै गर्दा हुन्छ we just do for the books हैन बुक्स को पुरा अपरेसन गर्छ चाहिँ युजर्स को पुरा अपरेसन त्यो रिफ्रेश जेडब्ल्युटी अनि त्यस रोल छ त्यहाँ रिफ्रेश जेडब्ल्युटी त्यो प्यारामिटर किन नदिनु भएको थियो उसको या त्यो त्यसमा के कन्स एफ नेम एल नेम इमेल फोन अनि त्यस पनि छ त रोल पनि छ हैन अनि रोल हामीलाई चाहिदैन हामीले पेलोडबाट रोल पढाउँदैन किनभने when we are creating a new user if you see the schema let's see user model right sorry user schema अनि रिफ्रेश जेडब्ल्युटी पनि छ so when we are defining a schema when we are creating a new user we require certain stuff first name you require last name you require role को केसमा चाहिँ it is either admin or student so by default यहाँ के छ भ्यालु हामीले whenever we create a new user by default it is student right अनि let's say हामीले चाहिँ अब पछि गएर admin को अब create admin भन्ने चाहिँ API बनायो भने त्यो केसमा चाहिँ we can यहाँ चाहिँ अब लेख्नु हुन्छ के role equals to admin भने चाहिँ we can supply so that's since हामीले रोल चाहिँ डिफल्टली चाहिँ इन्टर गरेछ द्याट्स व्हाई आई एम नट सेन्डिङ इट थ्रु द पेलोड राइट त्यसैले यहाँ स्किमा आउने के छ हेर इमेल एफ नेम एल नेम फोन पासवर्ड अब मैले फ्रन्ट एन्डबाट मैले रोल डिफाइन गरेर पठाएँ भने त जसले पनि एडमिन भनेर पठाइदिन्छ नि हैन रिक्वेस्टमा सो देयर इज गोना बी अ सिक्युरिटी ब्रीच सो द्याट इज व्हाई आई एम नट केप्ट द्याट पर्टिकुलर रोल इन दी स्किमा रेजिस्टर भ्यालिडेटरमा राखेको छ so did you understand about how this validator works so there is going to be a schema there is going to be a function to validate that right and this what we are validating basically we are validating the request.body त्यो भनेको हाम्रो पेलोड हो है सो पेलोड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो रेजिस्टर्ड एचटीटीपी पठाउँछ नि त्यही हो पेलोड है दिस इज द डाटा दैट वी आर सेन्डिङ इन द रिक्वेस्ट let's see secret or private key must have a value. अब यो find किन हामीले यो बनायौं कन्ट्रोलर भित्र यो where do you remember secret हामीलाई
कहाँ चाहिन्छ टोकन क्रिएट गरेर हैन टोकन क्रिएट गर्ने हाम्रो के भन्छ सो जेडआउटी साइन गर्दाखेरि we are You going to बनाए create a token. auth controller त्यो token create गर्न we need two things. One is the data you are encrypting, or another is secret. तिम्रो चाबी चाहियो के हैन सो यहाँ आएर त हामी के यहाँ त route for the books, right? So that is, let's go to our solve.js. So यहाँ चाहिँ के राख्नु भयो त API/v1/auth भयो. Then we require API/v1/book भनेर राख्नु पर्यो हैन. सेम थिङ बुक राउटर को राख्नु पर्यो यहाँ फाइल हुनु पर्यो एउटा बुक राउटर where it will include get for getting fetching the books, and then we will require let's say creating the books, right? Then we'll require some kind of let's say deleting the books. So we are just going to create the APIs for now. And auth controller. So similar to controllers, what we are going to have is book controllers, right? So where we are going to have the function to create them, right? And before even that, what we require schema, book schema, and we should start with the book schema. Book schema के छ त title, year, published year, genre के छ सबै we need to do that. त्यसपछि चाहिँ we need the function, query functions, that is book model, where you can have the function to create the books, get the user by email, update the user, and delete user by ID, right? So we'll be creating that, but who can create the books? Who can manage the books? admin. Admin. You know? So for that, what we are going to do is we are going to create a middleware. First of all, our middleware चाहिँ के चेक गर्नु पर्यो? It checks if that particular token is जुन चाहिँ access token छ, is valid or not. Then it should check some kind of role. Is the role admin or not? त्यो पनि we will see, right? So, but before doing that, make sure you are confident in doing the validation, right? Validation. One. Okay. So try creating the book APIs as well. Start with the model. Start with the schemas. Try creating the book. For right now, you don't have to keep any, let's say any authentication. Just use the API to create the book, similar to creating the user, right? यस्तो हुन्छ है सो तिमीले चाहिँ अब यहाँ एसएस अब अल्फाबेट लेखेर कि अल्फाबेट लेखेर पठाउँदा देन त्यसलाई चाहिँ इस्यु दिन्छ युजर कास्ट टु नम्बर फेल हुन्छ कि त्यो चाहिँ तिम्रो त्यो नम्बर छ भने यसले पास गर्नु खोज्छ कि जस्तै स्ट्रिङ So it's gonna validate your request before doing anything with the database. Say, त्यो भनेको चाहिँ डाटाबेसमा राख्नलाई त डाटाहरु त राम्ररी जानु पर्यो हैन अब डाटाबेस query is a very expensive costly function छ के त्यो हुन्छ then it's gonna require some extra resources हैन even before entering database you need to make sure your data are properly formatted, properly maintained. That's why we require request validation. Any questions? So let's see, tax has given it to let's go back to Trello. User authentication.
So implement JWT based authentication, okay. So we need to create one middleware. Right? So the last time when we created financial tracker, and the middleware create authenticate. So you authenticate the what does this authenticate do? So basically, it's gonna take the header token, authorization token from the header, request header, and it's gonna decode it and make sure that token is valid in our case, right? Valid plus it will decode the data from that token and get the email one. So basically, I'm just gonna copy this, right? So let me copy this, and let me go back to my and create a middleware called authenticate.js, paste it here. So basically, it's just gonna have a middleware called authenticate. Let's call it auth middleware. Right? So basically, it's gonna have an authenticate function where it's gonna authenticate it. Authenticate. When do we require the authentication? When we are calling a private API, right? I would just say login, sign up on it. The public API, so anyone can sign up, anyone can log in, right? So in case of, let's say, getting the user data. So let's say I want you authenticate. Let's say I want to get router.get. So I'm trying to get the data. Login data, detail. I'm trying to get the data. That is a private API. So I need to some kind of authenticate function. So I need some kind of way of authenticating. Then let's say get user data. I'm gonna create this function in auth controller, right? So I'm just gonna create here. Export const, let's say get user detail goes to async with that response or next. What should I do? I'm just gonna authenticate if you check the authentication, request that user data already. So what I can do is basically in the get user detail, I can just return request that rest.json status success message user detail, and in case of data, what I can do is user. I can just change the user data, right? And I can just sanitize the data. Sanitize one equals I'm just gonna remove the sensitive data. That is request that password is gonna be empty. So request that user data dot password is gonna be empty. We request that user data count the count field it's gonna be filled from authenticate from middleware, right? So basically that is for authenticating the token. So steps already is get the token from the header, decode the data, then you get the user data from the database using get user by email. So let me just import it. So then this is actually users. Can I like all the so if there is any error, no, right? So now what I can do is basically, if I try get logged in user data, if I try it, so what's the error right now? So auth router.js 19, 19, so where is the 19? Import it. So I just imported get user data. Okay. Anything else? No. Right. So get I don't send any payload, right? So that's okay. Now what I need to do is write rest.http
use this is get using auth endpoint, and in authorization I need some kind of token. The token चाहिँ कहिले कहाँबाट पाउँछ त after logging, हैन? So this login, this token, particular token, I'm going to send it as the token, and I'm just going to send the request. See, I've got the data. मैले खासै त्यो authenticate मिररमा I just copied and pasted from the last time, right? Same thing. भनेको के हो त? यसमा रोल पनि आएर रोल पनि छ, स्टुडेन्ट भन्ने पनि छ, हैन? So त्यो पर्टिकुलर रिक्वेस्टमा चाहिँ इट्स गोना ह्याभ दैट रोल एज स्टुडेन्ट भनेको छ. So one of the stuffs done, right? So यो भनेको चाहिँ let's go back to our Trello board. So let's see user authentication मा create authorization middleware to differentiate admin and member access, right? So and refresh tokens. So what I'm going to do is I'm going to add create one more middleware. Here authenticate भित्र पनि what I'm going to do is let's call it export cons check row, right? So in this case, what I'm going to do is asynchronous. Let's say product middleware no is admin. This is what I call. So what I'm going to do is add a function called isAdmin. Right? So कहिले चाहिँ हामीले के चाहियो त हाम्रो isAdmin भन्ने function चाहिन्छ नि त हैन. So we differentiate the admin and the normal user. So यसो केसमा चाहिँ what I'm going to do is basically a function with the request response and next. And isAdmin मा चाहिँ के हुनु पर्यो चाहिँ is request the user data dot role equals to admin. Right? If this is true, then go to next function. Else give an error. भनेको चाहिँ status, let's say status 403 message not authorized. Right? So basically this is going to be simple function, a simple middleware to check if that particular user is admin or not. And this one is, so since I said this is a middleware, what I can do is I can just get को सँगै पनि राख्नु है. So if I see, sorry, is admin भन्ने चाहिँ middleware बाट हुन्छ. So there is first it checks authenticates the user, then checks if it is admin or not. If it is not admin, then it will give an error. Then if it is admin, then it will give you the. If you go to the other function and give that process that particular function, right? So let me see. So if I yeah, it's a finance. So I need to keep it in here. Is admin. So let me go to auth controller. So auth router. So I need to add it here. Is admin, and I need to add it here. If I send the request, see, now it is not authorized because that particular student is not a admin, right? Now if I change that particular student to admin, update it. Now if I say okay, send the request, see, now I can fetch the detail of this particular student. And अब यो चाहिँ मैले I just give an example. अब यसरी चाहिँ गर्ने हैन. अब आफ्नो जुन चाहिँ लगिन छ त्यसको डेटा त आफै हेर्नु पर्यो हैन. So basically I'm just पछि गएर चाहिँ अब हामीले when we are doing the crude operation, especially when we are managing the business, we are going to use this particular middleware, okay? Right? So, but before using this middleware, we always need to authenticate, right? Why? If in admin it is using the request.user data, and where is this user data field? In authenticate middleware, right? So make sure that you always use authenticate before using isAdmin. Okay, so any question in this one? So later on we are going to use this, right? So basically, let's see if this is
student update. So if I send the request again, if I send the request, it will say not authorized, right? But if I remove the is admin and send it, so now I'll get the details. So basically, if you want to check particular user is admin or not, you're going to use the is admin middleware. अहिले चाहिँ I don't need to do anything in this case. अब पछि गएर चाहिँ book को API मा चाहिँ we're going to add it. Okay, so authenticator JS देखाउनु न तलको अघि लेटेस्ट so this one. Basically के गर्छ? I'm just checking request the user there are roles चाहिँ admin हो कि हैन चेक गर्छ. हो भने चाहिँ next मा चाहिँ नत्र चाहिँ एरर पठाइदियो. एडमिन हो भने के गर्ने रे Next. होइन भने नट अथराइज हैन भने चाहिँ एरर पठाइदियो. So actually auth controls auth controllers को get user details को Yes, sir. So get user details basically return के गरे return यो कहाँ आउँछ त युजर डेटा कहाँ आउँछ त्यही अथेन्टिकेट मिडलवेयर आउँछ नि त हैन LMS backend CSS model user model just JS user model.js में क्या हो So basically authenticate भनेको मैले just copy गरेको त है you can just copy as please. You will make sure cannot find module functions है यो मोडलबाट आएको इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है त्यो माथिको चाहिँ हटाएर जस्ट चाहिँ वान desktop LMS you might have this imported from models users चाहिँ छ भने ठिकै छ नत्र चाहिँ middleware authenticate JS authenticate
JS middlewares authenticate JS. Let's see. Student bio. Season. So this is gonna be the season where it's gonna say, okay, is the request valid? So if it is valid, then say return whatever process one process return response. Login boy return response with access token. If it is not, it's a next function. Let's say you need to first of all be authenticated, right? Then you need to be authorized to create the book. That is, use the middleware isadmin. Okay. Then only say create book. Okay. So then only you can create the book. Okay. So we are gonna create some CRUD operations for books. Okay. So we are going to create some APIs, which is a private API with role-based access. That is for the admin. Okay. So right now, what we are going to do is, if you see our speed tasks, what we have to do, we have to do some basic book management APIs. So if you want to do some kind of CRUD operation, what do you require? You need to set up an authorization for admin only routes. That is, we have already done that. We have already created the middleware. We just need to set up the routes. So okay, before even setting up the routes, we are going to create some APIs for the books. So what do we require for that? First of all, so we'll start with what do we require? First of all, so we'll start with the routes. Okay. So in case of routes, so we are going to create a book router. Okay. So book router, and even before that, what we need to define is the route. So last time we had auth route. Now we are going to have book route. Okay. So app.use
API slash v1 slash books. Okay, and we are going to call it book router, and we are going to import this book router from let's keep this at the same place. So let's routers, and I'm gonna once group them, import book router from src slash routers slash book router. So I have imported the book router, but in book router what do we require? Similar to auth router. Okay, so in auth router, first of all we need express. Okay, then we need to define the router. It's called router equals to express dot router. Okay, then export default router. So this is the basic template of the router, right? So any router, you're gonna start with this. Import the express and create the sub router, and any routes. For example, for books, to create a book, so the URL is gonna be API slash v1 slash books, right? So this is gonna be a post request, okay, and then the router dot post slash, and this API is gonna need some kind of authentication, right? So we are gonna use authenticate middleware. Okay. Also, it's gonna require the user to be admin. So we are gonna use is admin middleware, right? And then only finally we are gonna call the controller for creating the book. So let's call it create. Okay. So some kind of controller will be created, and this controller will be defined in the controller folder. So for the controller folder, we are gonna create a file called book controllers. Okay, so that is basically where we are gonna create the controller. So for the controller, if you see in the auth controller, so what do we require? We require the name. So export once. Let's call create book. Okay, and in this, what we require is async. Let me see. This is API, the router. So create book, request, response, next. If you require it next, that is. So in this, what do you require? Let's add a try catch. Okay, so basic try catch. Try catch error. In case of error, basically you are gonna return this, or you can just return the next, right? So status 500, some kind of 500 message, error creating, right? Some kind of message. Then when we are gonna, so here we are gonna create some kind of book, right? So create the book. Oh, create gonna create that. So we require some kind of schema. What are we gonna create? And we are gonna require some kind of functions, right? So basically, the flow is gonna be something like this. First, it's gonna go to book router. Oh, it's gonna check the authenticate. So let me just map it out. So for example, where is my name? Let's map it out. Right? So public API, so get is okay. So if you want to, let's say, if you are gonna do a, let's say, private API, one of the private APIs is to create the book. So it's gonna be a post request, and the UI is going to API. So first of all, it's gonna go to server.js. It's gonna go to server.js. Yes. Right. So it's gonna check the pattern. API slash v1 slash books भने कता छ भनेर चेक गर्छ. So where is it? If you check in the server.js, where does it check? See here? It's going to use this router. So it is going to go to, then after this it's going to go to book router. Right?
So even in book router, it's gonna check. If you go to book router, it's gonna check for post request. Okay, post request with the this pattern API/1/books. So it's gonna go to the post router. Okay, inside the book router, and when it get it here, first of all, what does it does? It will authenticate. Okay. After authenticating, it should check whether it is admin or not. As check, this middleware will check if that particular user is admin or not. Okay. Then if it is admin, then only it will go for the create book controller. Okay. It will go for create book controller. Okay. Then finally this particular controller will create the data required. Right? So this is the flow. Okay. So this will go in this direction, and if let's say if in any let's increase the size of this. Okay. If there is any let's say in our case in case of authentication, if there is error, what does it do? It will send a response saying user cannot be authenticated. Okay. It's called error response. Okay. If it cannot be authenticated, if it is not a user, then also it will send an error. Okay. So you should check how it's gonna go. And if it is admin, then only it will create. Okay. So even before that, what we can do is, अब हामीले अघि हामीले लगइन गर्दाखेरि त के राखेको थियो, एक्स्ट्रा एउटा के राखेको थियो, भ्यालिडेटर पनि राखेको थियो नि, हैन? So we can even have a create, let's call create book validator. हैन? So here between creating book and controller, we can have a validator. Let's call it create book validator. So this is also a middleware. Right? And if there is any error in the request, this will check the request payload. If there is any, let's say, request like error, then what we can do? We can just send the error similar to this one. Right? And if there is no like error in requesting, then only we can create a book. Okay. So does that sound good? यो फ्लो बुझ्यो नि हैन, कहाँबाट कहाँ गयो हैन? के authenticate गरे? So when we call a private API, especially when we are creating the book, it first goes to server.js. It checks the book router for the pattern, then goes to the post router, and then authenticates. If it cannot authenticate, it will give an error response. If it can authenticate, then it will go and check if it is admin or not. If it is not, then it will give an error response. If it is an admin, it will try to validate the request. If it cannot validate, then it will give an error response. Then it will try to create the book. If it cannot create the book, then it might even send some kind of error. Okay. Sometimes there can be still an error. Okay. Then finally, what does it do? It will send a success response. Let's call it success response. So did you get the flow? Code answer. And so this is just a flow for creating a book. Right? Now if I want to create, let's say, if I want to delete a book, it's gonna follow. It's gonna do the same thing. Okay. Instead of delete गर्दाखेरि हामीले validate गर्नुपर्छ. Are we sending any extra information? No, right? So what we are going to do is we are going to call delete API, and in case of delete, we are just going to send an ID here. Okay. Then it's gonna go to the not the post router, delete router. Okay.
then it's going to authenticate. Are you allowed to delete or not? It's going to authenticate. Books can be only deleted by admin. That's why you need to check the is admin. Then do we require a validator? No, because there is nothing, no payload that is required, right? So we just require the ID in the parameter, and then directly what does it do? It will call the delete book controller, and if there is an error, it will send an error response. If it is successfully deleted, it will send a success response. Okay. अहिलेको केसमा अब क्रिएट बुक भ्यालिडेटर र क्रिएट बुक कन्ट्रोलर देखाउनु न एकचोटि उसमा So we are going to create that, right? So हामीले यतिसम्म क्रिएट गर्यो. So हामीले is admin सम्म हामी we have already done. अघि हामीले is admin सम्म गयो नि त. Now we are going to create the validator, है त. सुन्नु. कति धेरै हो So, so create book validator. So अब यसलाई चाहिँ what we are going to do is let's go back to Joy, right? So we are going to create a function here called so let me just Sir, sir server.js देखि भन्दै जानु ठीक छ ल register validator, right? Then we require create book validator. And so what you are going to do तिमीलाई के server.js मा यहाँ छ नि हैन यो हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट हो नि त यो हैन सो यसको हामीले अब यो कल गर्दाखेरि यो प्याटर्न चेक गर्छ अरे इफ स्ल्यास v1 स्ल्यास बुक छ कि छैन चेक गर्छ अनि छ भने चाहिँ यतै जान्छ हैन देन यो भित्र नै अब सपोज बुक स्ल्यास क्रिएट बुक स्ल्यास डिलिट भनेर त्यस्तो के प्याटर्न छ भने यु क्यान इभन क्रिएट इट हियर हैन अब बुक्स मात्रै छ भने चाहिँ दिस इज द रिक्वेस्ट द्याट इज गोना बी क्रिएटेड द्याट इज गोना बी कल्ड अनि क्रिएट बुक भनेको चाहिँ के हो त त्यो लास्टमा क्रिएट बुक सो वेट अब त्यहाँको छैन So if you check out the diagram here, so हामी यहाँसम्म पुग्यो होइन यो भनेको के हो त पोस्ट आउटर यो पोस्ट आउटर हो होइन यहाँसम्म भनेको पोस्ट आउटर देन के छ अथेन्टिकेट गरेछ हैन सो दैट इज द अथेन्टिकेटेड पार्ट देन वी हैव द इज एडमिन पार्ट त्यो इज एडमिन पार्ट कहाँ है यहाँ छ नि इज एडमिन ए त्यहाँबाट त गाइस मिडलवेयर अघि हामी क्रिएट गरेको थियौ मिडल हामीले अथेन्टिकेटमा नेक्स्ट लेखेको छौँ त्यहाँ नेक्स्ट लेख्यो भने मात्रै इज एडमिन जान्छ होइन अथेन्टिकेटमा नेक्स्ट लेखेको हुन्छ नि यहाँ छ नेक्स्ट लेखेको छ नि त्यो भनेको अब फेरि उसमा जानु के इज एडमिन भन्ने फङ्सनमा इज एडमिनमा जाऊ भने के मैले यो इज एडमिनमा लेखेन भने चाहिँ एकचोटि क्रिएट भ्यालिडेटरमा जान्छ के ए अनि इज एडमिनमा पनि फेरि अनि त्यो नेक्स्ट भन्ने बनाउनु भयो सरी अघि गरे नि त ए रोल ए एडमिन हो भने चाहिँ नेक्स्टमा छ नत्र चाहिँ एरर नट अथराइज भनेर पठाउँ ए स्टेप बाई स्टेप जाँदो रहेछ नि त सो इज एडमिनमा इफ it is successful then it goes to create book validator right? So create book validator will do a validation of the request payload or they create गर्छ है त so let's go to Joy validation export once create book validator same thing as before we are going to have request response next okay then in this first of all we are going to create a first of all what do we require create book schema schema चाहिँ कसरी हुन्छ त so it is going to be an object let me just write it in the सुरुमा let's यता राखौँ है त त्यसपछि अलि सजिलो हुन्छ बनाउन so बुक स्किमामा जे देख्दै हुन्छ नि हैन यसको लागि चाहिँ अब अथको सट्टा अब इट्स गोना बी दिस इट इज अथ endpoint let's call this book endpoint okay let's call this as book ep equals to root url slash books so that's my book endpoint right now to create a book what we require create a book basically we require the post request in book endpoint right so we require a post request in book endpoint and we'll be allowed to create the book so content type it's going to be application JSON right then we need the payload sorry payload हो कि अरू केही चाहिन्छ
What do we require? Since this is a private API, we require a authorization token, right? We also require this. So remember, whenever it is a private API, we always require some kind of authorization, right? So that we are authorized to request the create a book or request some kind of resource. Okay. So in case of payload, what we are gonna do is, let's see. अब यो पेलोड बनाउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ नर्मली we look into the schema of the book. अब schema बनाउनु पर्यो अब schema यो पेलोड भन्दा अगाडि नि actually we need to create a schema for the book. Schema भनेको चाहिँ अब कसरी बनाउने भने चाहिँ we can go back to the let's say our where is our yes त्यहाँ गएर च्याट जिपिटीमा हाल्दिनु हुन्छ chat GPT हैन यहाँ डायग्राम हेर न so त्यो गरेर आउँछ we have the book collection, right? So this is a schema. This is going to be our schema basically, right? So before even creating the schema, we are just gonna create the validator. Okay, later on we will be creating the schema. So schema ma chahi it's gonna have when we are creating a book, it's gonna have the title. Okay, let's call it title. Let's give it a book name. Let's call it book 1. Okay, and it's gonna have an author. Okay, let's call it author, book author for now, and then we are going to have a thumbnail. So this thumbnail is also going to be a string, and which will include the URL of the image, right? And then it's going to have an ISBN. Right? Then let's add a genre as well. Genre. Let's say horror, and then let's add a published year, and then let's add a number here 2020. Okay, and then let's say availability, let's add a boolean message false. Sorry, true column. Let's say it is available, right? So this field makes sure that this is actually it's going to be have some kind of default. So we are not going to say and clear गर्दाखेरि available छ कि छैन चाहिँ we are not going to say, we are just going to keep it some kind of default value, right? So we are not going to send it in the when we are creating it. So अरु कुराहरु चाहिँ we don't require, right? So status one active or inactive, by default it's going to be inactive, and admin needs to active that particular, right? So if there is any other properties, we'll check. But basically, to create a book, that's 80 chart. So title, author, thumbnail, ISBN, genre, and publisher. 80 chart to create a book, right? So we are going to validate this request. Our request is 80 chart. So we need to validate. Our validation is what we are going to do. And it's a Zoe validation, right? So let me just drag this out. So depending on this, we are going to create a schema, right? So this schema requires what are the fields? Title, right? So let's say author, then thumbnail, published, then ISBN, then genre, then published year. So what is title? It's gonna be Zoe.string, and this is, since this is required, what you can do is you can even have a required option here, right? Right? So let's see. Let's go back here. Zoe validation required. You should see here. You create book गर्दाखेरि त्यो particular, let's say title you need to have a required. हामीले जुन चाहिँ मोडल हाम्रो mongoose को स्किमा बनाउँदाखेरि required रहेछ same, right? So it's going to be required. So author is also Zoe.string. So author is also required. Thumbnail is also Zoe.string. So you can just keep it as this. ISBN also the same thing. Genre is also same thing, required. Okay. Published here is going to be number.
and it is also required. Right? And then what we do, we need to validate this schema. So to validate it, call, how do you call it? You just call joy validator. So joy validator, joy validator, and give the schema, create book schema, give the rest of the stuffs, request, rest, and next. And then हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, we are gonna import it in book router. So यो create book validator मा चाहिँ we are gonna import it from joy validation. ठीक? अब यति पार्ट हाम्रो भयो हैन, अब हामीले अरु के गर्ने पर्यो नि, यति हो भयो. Create the schema or the joy validator. यो फंक्शन क्रिएट गरेपछि इट्स भ्यालिडेटर फंक्शन, इट्स भ्यालिडेटर स्कीमा. राइट? Okay. If you check out our flow, where are we? See, we have reached here. यति पार्ट भयो हैन. अब हामीले चाहिँ अब क्रिएट बुक कन्ट्रोलर कल गर्नु पर्छ. राइट? So I'm just going to set it here. यति छ. यसमा नि अप्सन गर्नु. सो तर त्योमा चाहिँ अझै धेरै दिन्छ मेरो बिना जस्ट गिभ इट दैट पार्ट. त्यहाँबाट गयो बुक राउटरमा. So यो पार्ट बुझ्यौ हैन. So it will go in here, then authenticate, then make sure it is an admin, then make sure the request payload is okay or not, and then make sure if it is the request is okay, then create the book. So, and यो केसमा चाहिँ what you can do is you can swap this, right? Create book validator तिनीहरु चाहिँ अगाडि राख्दा हुन्छ, के फरक पर्दैन. अगाडि नै रिक्वेस्टलाई if you just sanitize it, you don't even need to authenticate the request. Yeah? Required. So even in the case of registering a user, right? Your case company, what you can do is, your supply is required, na? So you can even add a required. You need to add actually. And you are using your supply. User create the supply size, so we are gonna add a required, right? So that you log in the email name for you. Password हुनै पर्यो, right? So required. So login validator मा नि required छ सबै, register validator मा सबै required छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बुक बनाउँदाखेरि यसको डिस्क्रिप्सन, लेट्स से समरी खाली भयो नि केही फरक पर्दैन चाहिँ, you can just say summary अनि खाली, just say it's going to be joy string, right? And anyone can, let's say they can supply or not supply the summary. Can I move on to controller? Basically, we are just creating a validation, right? अब यो त तिमीहरूले सबै बुक बनाउँदाखेरि we have creation of book, we have update of book, right? Then we have let's say बुक कन्ट्रोलरमा कतिखेर जान्छ अब? अब जान्छ. अब के यो छ? जुन चाहिँ क्रिएट हुन्छ नि, अँ. यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरबाट हुन्छ कि, right? So we are going to create them. कता फ्लो नि. Okay, so controller. I'm just going to swap this. Basically, this is the validator,
these are values and this is the controller, right? So controller मा चाहिँ अब के राख्नु पर्यो त, what do we require? The logic to create the book, हैन? To create the book, what do we require first? First, we need to define the schema, right? So let's go ahead and define the schema first. Schema चाहिँ के हुनु पर्यो त? Let's go to कहाँ define गर्ने the schema? हाम्रो यो मोडल्स भनेको बुक्स को. First of all, we need to create a book schema. बनाउनु भएन न यो book schema चाहिँ let's create it here. Similar to user schema. So let's import, first of all, import mongoose, then create book schema equals to new mongoose.schema, and in this case हाम्रो schema मा के छ त? title So we have title, right? type string So title, so same as our validation मा जे छ त्यो त हुने भइहाल्यो. So author छ, then we have thumbnail, ISBN genre or published year, and यो बाहेक अरु चाहिँ के हुन्छ सक्छ त? Let's see त. Let's go back to our availability status average rating okay. So we'll just go back to my documentation. Where is the so let's go back to our documentation. Published year भयो, त्यसपछि availability भयो, availability and छ कि छैन, status, what is it active or not, and then we can even average rating right? So सर अनि हामीले रेस्ट डट एचटीएम हामीले त्यो उस लेखेको छैन नि के चाहिँ त्यो एभाइलेबिलिटी स्ट्याटस एभरेज रेटिङ त्यो चाहिँ अब हामीले क्रिएट गर्दाखेरि बन्ने कुरा हैन नि त. त्यो हामीले बुक बनाउँदाखेरि राख्छौँ त, अवेलेबिलिटी राख्दैन त, बाइ डिफल्ट सम काइन्ड अफ डेटा राख्छौँ, अनि देन एडमिन विल चेक त्यो स्टेटस चाहिँ एडमिन विल मेक स्योर इट इज एक्टिभ इफ दे वान्ट टु मेक इट सोन टु द युजर. अनि अवेलेबिलिटी भनेको चाहिँ इफ समवन बोरोज द बुक देन मेक इट अनअवेलेबल, है, फल्स गर्छ. बाइ डिफल्ट इट्स गोइङ बी ट्रू, and when someone borrows it will be false, right? Okay, so title, what's String. going to be title? string String. required So to just go ahead and let's go to book schema. type string So type string, Required. let's say required to true. copy paste गर्नु अब मैले I'm just gonna copy paste है. What I'm going to do is select copy paste है. So कहाँबाट आयो यो copy paste thumbnail is also going to be string. It's a string. URL भनेको it's a string, हैन? So it's a string. So status by default it's going to be inactive. So admin needs to make it active, right? Then title we have string, author also string, which is required. ISBN also string, which is going to be unique because ISBN is always unique, and we have created an index because sometimes you might need to search for ISBN. That's why you keep it index. Okay. Published year is going to be number, and thumbnail is going to be string, and there's going to be a description as well. So one thing that I can add here is, in case of schema, description भनेर add गर्दियौँ, तर sometimes description can be empty, right? So so it's going to be string. अब यहाँ required true भनेको छ, but what I can do is I can just to say default, essentially default, right? यति गर्नु. फेरि के गर्नु So is available. So is available भनेको availability same thing, right? Is available, availability, right? So is available भयो, अनि त्यसपछि expected available भनेको चाहिँ कहिले रिटर्न हुन सक्ने यो चाहिँ पछि हामीले बढो गर्दाखेरि यो चाहिँ फिल गर्छ. डट रिक्वायर्ड लेख्नु पर्दैन थियो केमा? जोइ डट स्ट्रिङ डिस्क्रिप्सनमा ए पर्दैन, किनभने डिस्क्रिप्सन अब कहिलेकाहीँ हाल्छ, कहिलेकाहीँ एम्प्टी हालिदिन्छ नि, होइन? त्यसैले यो चाहिँ मैले रिक्वायर्ड नलेखेको कारण है. समटाइम्स अब हामीले के गर्छ, अब एक्स्ट्रा नोट्स भनेर हामीले फिल गरिहाल्छ नि फर्म्समा,
कसैले हाल्छ कसैले हाल्दैन सो द्याट इज अप्सनल तर अप्सनल भन्दै के छ हामीले हालेपछि द्याट निड्स टु बी अ स्ट्रिङ ओके डिस्क्रिप्सन भन्ने कहाँ हो So now, म यसलाई चाहिँ कपी गरेर I'm just gonna copy it and I'm gonna paste it in your Slack. You can just copy it from the chat, right? So यसलाई चाहिँ what I'm gonna do is I'm just gonna change a little bit. यो available चाहिँ is available भनेको छ सो डिस्क्रिप्सनहरू हाम्रो उसमा छैन नि त त्यो उसमा हो त्योमा बुक कलेक्सन यसमा नि add गर्छु available. So description भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा एड गरे हो डिस्क्रिप्सन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब के हुन्छ भने समरी हुन्छ नि त बुकहरूको लेखेको सो त्यही एड केही देखाउँदा है ओके डिस्क्रिप्सन more properties will be added as you develop so sometimes it can be added sometimes it will be modified okay depending on that right so and यहाँ एउटा एक्स्ट्रा एउटा पनि एड गर्छ है एक्सपेक्टेड अवेलेबल भनेर let's add one here स्किमामा रेटिङ त हाल्नु स्किमामा चाहिँ एउटा एभरेज रेटिङ पनि हाल्नु एभरेज रेटिङ so this is going to be number type number and default is going to be 0 right? So when we create it's going to be 0 सो यसले पठाइदिनु भयो अपडेटेड right? So update I'm just going to send it so I'm just going to delete message and send the new updated check it. So that's basically our book schema. Now, when we want to create the book, what we are going to do, first of all, we are going to write some functions to create the books, right? So similar to user model, we are going to create book model.js. Right? So this is going to be based on the schema. So here this, if you see the users, not this one, sorry, user model. See here, and we imported the user schema, then we write the functions. Oh, so first of all, we need a function to create the book. You know? So import book schema from this book schema.js. Then let's call create book. So let's call this export के भन्छ यसले once create new A module cannot have multiple default exports. So यसमा चाहिँ के हुन्छ book object return book schema book object dot save ल यति गर्ने to create a book I need to just call this function हैन with the book object भनेको चाहिँ whatever payload मा जे छ त्यही पठाउने है so now let's see कहाँ हो त्यो बुक मोडलमा so this is basically query functions so database functions भनौँ हैन so if you are let's say let's go back to our diagram where were we so here right अब बुक कन्ट्रोलमा पनि अब त्यहाँ भित्र पनि के त हुन्छ होला नि हैन हेर यो क्रिएट बुक कन्ट्रोल त भन्यो तर यसले चाहिँ के गर्छ इट्स गोना कल क्रिएट न्यू बुक फंक्शन हैन अब यो फंक्शन भने कहाँ हो त हामीले मोडल भित्र बुकको मोडल so basically it's going to take the request and it's going to create the book function it's going to call this with the object as a payload or input and then create the book then once it's done doing that it will send success and if there is an error again it still can send the error as a response so if there is an error we can still send an error response so हामी चाहिँ यो एउटा सिंगल पोइन्टबाट कसरी पढाउन सक्यो त हामीले because we have a errors
global error handler, हैन? So that is where all of the error is going to go through. Right? So now let's go to our user model. So हाम्रो book model त बन्यो. So then what? अब हामीले यसलाई कल गर्नु पर्यो हैन, create new book लाई कल गर्नु पर्यो नि त हैन. So let's go to book controllers. यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? We require few things. So let me just go back to the router. New book validation, that's okay. Auth, that's okay. अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब हाम्रो जुन चाहिँ पेलोड छ it matches exactly with our schema, हैन? So let's see. Description पनि छ. Is available, it's going to have some kind of default data. Expected available, some kind of default data. So we don't require it from the request payload. So basically what we can do is book equals to await create, or you can even create new book. We have book model book model you just create it, and यसमा हामीले के पठाउनु पर्थ्यो त? यसमा हामीले book object पठाउनु पर्थ्यो भने चाहिँ book object भने चाहिँ के हो त? अब request.body यति हो है. const now if I have, let's say, book को चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने when we create a book or when we create it, what can happen is हामीले by यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भने this will return the new book created as being created, हैन? So once that is done, when we get the data, what we receive is एउटा ID हुने त आउँछ. ID आयो भने चाहिँ we can make sure that it is being created. ID छ भने चाहिँ create भयो भन्ने, or then we can just return JSON status, you can say success and message book created successfully, and send the data book data. And if it was not created properly, if there was an error, then we just send the next. Let's say status 401 or 40. Let's say status, so you can just make sure. You can just say message book cannot be created. Right? So basically, if there is a book ID, means book that create भयो. And once you create new book, this is basically doing a database function to create the book. Then what does it do is it will return the book data, new book data, and then it will, if there is an ID, you can say successfully created, else book not created. You book data पठाओ. As a response, I am sending the book data as well. Status message some kind of data, right? That is our normal flow. Status message some kind of data. हामीले user को get detail गर्दा नि status message user successfully retrieve or detailed, हैन? Then this user data. Right? Now let's see if this is working or not. Right? So there's going to be some errors. Let's see. Okay, auth middleware. Okay, let's see. यहाँ सबैमा .js गर्नुपर्छ यो import गर्दा. And let's go to auth middleware. Let me just close up this one. Auth middleware. Okay. Book router.js. Book router.js. So I require yes .js. सबैमा .js. बुक आइडी छ भने यो गर्दा छैन भने के होइन त्यो छैन नि त. Now I need to import. So book router मा चाहिँ अब यो create book भन्ने चाहिँ कन्ट्रोलरबाट चाहिँ I need to import it. So
के गर्नुपर्छ फिल त्यो भयो त्यसपछि बुक आइडी ओके किन आयो Okay. So okay. Basically, I think create whatever. So we have, I just call the create new book. That is a, you know what? You create books, there is a controller. You create new book, it's gonna be a little bit, let's say, अलिकति confusion हुन्छ हैन. So what I'm gonna say, I'm gonna give you right? So that it will be easier. Let's go to book model. Let's call this insert book. भनेको create book भनेर insert book गर्दा हुन्छ है. Let's call this insert book. भनेपछि यसलाई चाहिँ rename गर्नु पर्छ है. चाहिँ create new book चाहिँ just call it insert book so that there is no confusion between create book and create new book है. यसलाई चाहिँ insert गर्नु. So basically I'm inserting the book in the database. एकछिन है त म एउटा यो चेक गरिहाल्छु है. So let me try creating this book है. Okay. Send this setup. So not authorized. So since I am using a user that is not admin, that's why I am not authorized, right? So there is a check. So I am not authorized yet. But if I say, okay, this is John Doe, let me just convert that user to admin. admin. So I think that is in new elements. Yes, this one. Let me just refresh the things. Yes. यसलाई चाहिँ admin बनाइदिउँ John Doe लाई. Update it. Now if I send the request, see, now it's successfully book created. Now if I check the data, check the book record, see, this is a newly created book. Right? So there is an authorization. You need some kind of permission. You need to be have some kind of role to create the book. Right? That is the role of admin. Right? So actually त्यो फेरि भन्नु Let त me just switch back. So बुक कन्ट्रोलबाट कहाँ कहाँ जानुभयो okay. Book controller भनेको चाहिँ हैन. So let me here. यो चाहिँ financial chapter हो. Don't save it. So okay. बुक कन्ट्रोल कता गयो भाइ Book control यहाँ छ. So book model यहाँ छ. Book control यहाँ छ. Book router यहाँ तल छ. बुक राउटरमा चाहिँ के गर्ने एक्सपोर्ट डिफल्ट राउटर बुक राउटरमा के गर्नुपर्छ चाहिँ लास्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ नि बुक राउटर कन्ट्रोलरमा चाहिँ मैले क्रिएट न्यू बुक चाहिँ सट्टा मैले इन्सर्ट बुक भनेर लेखेँ. आई जस्ट रिनेम है. यो मैले डिस्क्रिप्सन रिक्वायर्ड नै गरेको छैन त्यही पनि के गर्दैन डिस्क्रिप्सन इज नट अलाउड. अब तिमी हेर कि त कुनै हुनु पर्दैन कि त के भन्नु त्यसलाई त्यहाँनिर डिस्क्रिप्सन नराख्ने कि त होइन कि त तिमीले यहाँ एम्टी अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो गो टु जोइ भ्यालुसन गो टु द स्किमा अब एम्टी पनि अलाउ गर्ने कि नगरेर हुन्छ जस्तै कि डट एम्टी एम्टी इट क्यान बी एम्टी हुन्छ होइन यो पनि अलाउ गर्नु चाहिँ त्यो पर्दैन. आई थिङ्क तिमीलाई डट छ होइन ट्राई त हो बुझ्दैन द्याट पोस्ट इज एडमिन क्रिएट बुक भन्ने कहाँ आएको बुक राउटर अलाउ न अलाउ एम्टी अलाउ नगर्ने त्यो भयो. अलाउ यो चाहिँ क्रिएट बुक भन्ने कहाँ छ फेरि कि त तिमीले नराख्दा हुन्छ डिस्क्रिप्सन होइन राखेपछि चाहिँ सम काइन्ड अफ स्ट्रिङ हुनु पऱ्यो भने त्यो फ्लो नि बुझेन कता गयो यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ क्रिएट बुक कहाँ छ हाम्रो क्रिएट बुक इज इन द कन्ट्रोलर. कहाँ क्रिएट बुक हामीले इन्सर्ट बुक भनेर होइन सो इन्सर्ट बुक इज द डेटाबेस फङ्सन है. यो भनेको चाहिँ मोडल भित्र हुन्छ बुक मोडल. सो अब अलिकति डेटा पनि कताबाट कता गएर चाहिँ सिक्छौँ है. सो बुक कन्ट्रोल. सो क्रिएट बुक कन्ट्रोल इज इन कहाँ हुन्छ त यो
call it book controller. यसमा लेभल दिए कता कता हुन्छ नि त्यसमा लेभल है यो यता हुन्छ है सो अब क्रिएट न्यू बुक फंक्शन कता हुन्छ where is it or insert function insert book sorry insert book हैन so insert book is going to be in model so insert book is going to book model also book model is also going to take the schema from book schema insert book चाहिँ कसरी गर्छ त it's going to take the schema of the book using that schema this book model is going to insert the book the database so actually try to follow this तिमीले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो फ्लो चाहिँ बुझ्नु पर्यो controller book controller हो अरु सबै it's going to be the same thing right create book भने कहाँ कहाँ बुझ्दै भेट्ने के import create book from controller book controller.js book controller.js में create book कहाँ book controller.js में book controller यहाँ छ create book भन्ने ए माथि so this हामीले अघि auth controller बनाएको चाहिँ we have created book controller right so all of the logic to create the book यहाँ सपोज तिमीलाई अब अपडेट गर्नु छ भने चाहिँ you can create a function called update book Sir. That's so your error भनेको चाहिँ let's see more than 10 so this is a book in book router ma we have some kind of create है ना let's go for create book can be created internal modules resolve through new cannot find module user Nagendra sister models books book model सबै सब्जेक्ट बिकज हाम्रो यो बुक राउटरहरू अरू सबै लेट्स से एपिआईहरूमा हामीले नेक्स्ट गर्छ नि नेक्स्ट भनेको इट्स नट गोइङ टु गो एट द टप के इट्स गोइङ एट द बटम इट विल ट्राई टु फाइन्ड लेट्स सी लेट्स गो टु दिस राउटर बुक राउटर छ है यसमा क्लोज एभ्रिथिङ है लेट्स गो टु बुक बुक राउटर हेरेर अथेन्टिकेटमा मैले जस्ट नेक्स्ट मात्रै भन्यो भने इट विल गो टु इजी एडमिन फङ्सन हो इजी एडमिनमा मैले नेक्स्ट भने चाहिँ इट्स गोइङ गो टु क्रिएट बुक भ्यालिडेटर हो क्रिएट बुक भ्यालिडेटरमा नेक्स्ट भने चाहिँ इट्स गोइङ टु क्रिएट बुक भनिन्छ हैन सो दे अल हेभ वान सिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ यिनीहरूको फङ्सन डिक्लेयर गर्दा रिक्वेस्ट रेस्पोन्स नेक्स्ट भनेर छ हैन रिक्वेस्ट रेस्पोन्स नेक्स्ट भनेर छ तर मैले इफ आई से नेक्स्ट मात्रै गर्दाखेरि इट्स गोइङ फाइन्ड दिस प्याटर्न फाइन्ड दिस इनपुट प्यारामिटर्स तर मैले नेक्स्टमा मैले सम काइन्ड अफ अब्जेक्ट पठाएँ भने गो एन्ड चेक द एरर हेरेर एरर छ नि अगाडि सो इट्स गोइङ फाइन्ड द नेक्स्ट फङ्सन द्याट हेज एरर एट द बिगिनिङ है त्यसैले हेरे न इफ आई गो अब अथेन्टिकेटमा मैले एरर भनिदिएँ भने इजी एडमिनमा जान्छ जाँदैन नि त होइन सो इट्स गोइङ फाइन्ड नेक्स्ट फङ्सन विच हेज द एरर भनेको चाहिँ इफ यु गो एन्ड चेक इन द सर्भर सर्भरमा चाहिँ छ त्यो भनेको हाम्रो बुक्स राउटर भित्र थियो यसको नि नेक्स्ट भनेको के त लास्टमा के छ एरर ह्यान्डल आउँछ होइन सो एरर ह्यान्डल भित्र त हाम्रो के छ त चेक द एरर ह्यान्डल server.js यसमा एरर छ नि त होइन सो इट्स स्टिल हेभ द एरर त्यसैले यो चाहिँ यो सेलेक्ट गर्छ यो फङ्सन सेलेक्ट गर्छ त्यसले है रिमेम्बर द सिक्वेन्स नेक्स्ट फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको नेक्स्ट भन्छ होइन नेक्स्टमा अब यहाँ अहिले यो कल गऱ्यो नि त्यही नेक्स्ट प्यारामिटर मात्र पठाएको यो नेक्स्ट हुन्छ होइन यहाँ पनि अब यो नेक्स्ट भन्ने बित्तिकै यो भ्यालिडेटरमा नेक्स्ट भनेपछि नेक्स्ट भ्यालिडेसन तर एरर राख्यो भने चाहिँ इट विल गो टु द एरर ह्यान्डलर के द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यहाँ नेक्स्ट जतिवटा नेक्स्ट राख्नु
मल्टिपल यसलाई पनि होइन मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ भने यसले दुईचोटि कल गरिदिन्थेँ नेक्स्ट भनेर कल गरिदिन्थेँ है त्यसरी एक्सपेक्टेड डबल कोडेड प्रपर्टी नेम इन जेसन एट के भनेको यो पोस्ट एपिआई B1 बुक्स यस्तो हुन्छ यो भनेको तिम्रो अलरेडी असिन्क्रोनस हुन्छ होइन सो इट्स गोना गिभ यु प्रमिस एन्ड व्हाट यु क्यान डु इज त्यो प्रमिस हालेको छ तर यो गेट युजर बाइ इन क्लास होइन सो यु हेभ यहाँ चाहिँ अवोइड गर्नु यहाँ असिङ अवेट लेख्दा केही फरक पर्दैन यहाँनिर असिङ अवेट गरेर टाइटल अथर थंबनेल इज बीन जेनर लिस्टेड एचटीटीपी ध्यान पर्यो सरको current folder त्यसै गर्दै आउँछ current folder को है यो त्यो चाहिँ yes so what you can do is टाइटल अथर थंबनेल ISBN जेनर पब्लिश्ड हियर default inactive होइन त so string हो नि त हैन यो that's the basic यो चाहिँ तिमी के इम्पोर्ट यो के गरेर एक्सपोर्टिङ द यो चाहिँ तिम्रो कलेक्सन पनि सो रिमेम्बर तिम्रो सेन्सिटिभिटी कति यो कलेक्सन हो सो यसमा चाहिँ ठुलो आउँछ के मोडल यसको कलेक्सन भ्यालिडेसन कता गयो खै कम्प्युटर इन्क्रिप्टेसन के बनायो किन चाहियो क्यानेट पोस्ट भने सर किन क्यानेट पोस्ट cannot post why cannot it post rest.http में जाऊँ let's go to server.js server.js में जाऊँ तिम्रो endpoint ठीक छ डट पोस्ट हैन पोस्ट हैन त युज हो नि त युज किन युज यहाँ यसरी युज हुन्छ सो दिस इज गोइङ टु बी अ मिडल वेयर के है यो प्याटर्नलाई मा चाहिँ यो राउटर युज गर भनेर हो क्या पहिला युज पोस्ट हैन अनि त्यो भित्र चाहिँ सब राउट्सहरु बनाउँछ यो एपीआई को यो युआरएल युज गर्ने र बुक रिटर्नमा भित्र यहाँ चाहिँ यु नीड टु डिफाइन हियर पोस्ट router.post router.get you need to define it here अब हेरौँ है त ल खै के आएर एरर आयो send the request so error आएछ हैन so what's the error कता हुन्छ so cannot post भन्ने छ हैन so let's see अथराइजेसन त्यो it doesn't matter है it doesn't matter let's save pose everything है के अरे let's save it let's pose everything let's go back to the start so timro dot so this is gonna be our book router the book router ठीक छ export book router ठीक छ है ठीक छ okay authenticate is admin create book file later ठीक छ post here is a mistake है तिमीले अब
बुक राउटर भन्यो बनायो कि त बुक राउटर डट पोस्ट गर्नु पर्थ्यो कि त तिमीले राउटरलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो क्या तिमीले यो बेकारमा बनायो है सो यसलाई चाहिँ राउटर राउटर डट ओ त फेरि बुक राउटर भने सो यसलाई यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज हेर के हो हेर दिस इज अ डिफल्ट इम्पोर्टलाई जे नाम दिए पनि जे नाम दिए पनि भयो क्या है सो द्याट्स वाइ वाट आई डु इज नर्मली जुन चाहिँ यो अथ राउटरहरू छ नि सबै राउटरलाई चाहिँ किप इट एट द सेम टाइम सेम लेभल ग्रुप इट र कति राउटर्स है त्यो बुक राउटर भयो युजर राउटर भयो सबै यता राख्ने क्या अब एचटिपी जान्छ एकचोटि Now let's do rest. Now let's call the rest. So let's see. Send the request. See, अब चाहिँ आयो नि त होइन सो एरर ह्यान्डलिङ नट अथराइज अर इज नट एडमिन भनेर एडमिन होइन नि त होइन चेन्ज इट टु एडमिन एन्ड ट्राई So one thing, what I can change it in the schema. Let's go to schema. Status ma between the pura मात्रै हुन्छ नि त हैन so we can even add a enum. So enum ma active or inactive without. So we can even set it like this, right? कहाँ हो त्यो बुक स्किममा Schema ma यो यति एड गर्दा so that हाम्रो स्टेटस चाहिँ त्यो भन्न बाहेक अरू केही नहोस् स्टेटस स्ट्रिङ किन भयो तर डायग्राममा पठाइदिनु न हेरौँ स्ल्याकमा I think I can share it. Let's see if I can share. सेयर गरिदिनुहुन्छ उताबाट एडिट गर्न मिल्ने भोलि पर्छ पनि Oh, धेरै रहेछ यहाँ रहेछ अन्त लेफ्ट मोस्टमा चाहिँ यो चाहिँ नयाँ एक्सेल गर्नु सबै डायग्रामहरू छ क्या धेरै कुराहरू छ इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ क्या यता इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ कि सो यु क्यान जस्ट चेक इट आउट है So one way of checking what kind of के भन्छ role based accessहरू चाहिँ कसरी how do you make sure you can do certain type of stuff भने चाहिँ what we can do is we can even create some kind of use case diagram. So how many of you have heard of use case diagram? Use case हैन so सर हामीले त्यो डिस्क्रिप्सन किन नदिएको त्यो उसमा केमा रेस्टर एचटीमा त्यो डिस्क्रिप्सनहरू देखेन नि तपाईँले अरू सबै दिनुभयो जेनरल आइएसबिएन केमा रेस्टर एचटीमा के so description is something like let's say त्यो म्यान्डेटरी हैन हो त्यो mandatory optional राखेको के right sometimes तिमीहरुको के हुन्छ some kind of field can be optional right so if you are filling up a form अब तिमीले एउटा कन्ट्याक्ट फर्म भर्यो रे मेसेजहरु यो अप्सन हुन सक्छ हैन स्किमामा हुन्छ स्किमा पनि बाइ डिफल्ट इज गोना बी एम्प्टी राइट बट व्हेन यु सेन्ड अ रिक्वेस्ट यु क्यान कीप इट एम्प्टी राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ दैट इज व्हाई if you check the joy validation if you check the create book validator see here my description required लेखेको छैन के so that's why राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ अनि अरू प्यारामिटरहरू चाहिँ जस्तै इज एभाइलेबल छ तिनीहरू एक्सपेक्टेड एभाइलेबल छ तिनीहरुको चाहिँ डिफल्ट छ नि त if you check the schema नल छ so they have default something त्यसैले मैले पढाउनु नि पर्दैन they will have some kind डिफल्ट भ्यालु स्किममा मात्र हुन्छ हैन के अरे डाटाबेसमा त हुन्छ database मा बस्छ check the database नल बस्छ so status हाल्नु पढाएको छैन is inactive
there is a, let's say, available is available true by default, expected available null by default, average rating 0 by default, right? अब हामीले त्यो जस्तै त्यो एउटा युजरले 10वटा बुक छ भने त्यो कनेक्ट गर्नु पर्दैन आइडी अब्जेक्ट आइडी हुन्छ नि त्यो जस्तै एउटा पछि हेरौँ त्यो when we come to the borrow function we'll see, right? इज इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै युजरको एडमिनको भयो एउटा उसको We'll भयो see, don't worry. हामीले अब बुक्स त बनायो हैन, सो वी हेभ अदर मोडल्स अल्सो हैन, रिभ्युज बनाउँछौँ, विल क्रिएट सम बरो हिस्ट्री हैन, सो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो युजर आइडीहरू इन्क्लुड गर्छौँ कि। ओके, अब तिमीहरूको काम भनेको चाहिँ हामीले अब मैले क्रिएट गरेँ, यु निड टु क्रिएट रिड अपडेट डिलिट यी पेजहरू बनाउनु तिमीहरूको काम है। Unexpected non-words, please get So त्यो भनेको चाहिँ let's see. के गर्ने हो सर हामीले Create the CRUD operation for the books. So where is it not defined? Let's see. Create picture. Where are you? Where is the let's put dot away, right? So command person size. Let's go on. full screen Yes, you see what's going on. So let's go to read file item. Now here, yeah. So title is not required, title is required, होइन त्यो भनेको तिम्रो लेट्स गो टु स्किमा दुईभरिमा के रहेछ title send the request. So error creating this, some kind of error has occurred, right? So now let's go to book router, create book गर्दाखेरि error creating book. Let's try to source. युनिक हुनु पऱ्यो होला त्यो होइन Let's create. एउटा सबै बुक आउने लिस्ट एपिआई नै बनाउनु पर्यो नि होइन पर्छ त्यो चाहिँ एडमिनको लागि हामीलाई नि होम पेजमा मात्रै देखाउनु पर्यो होइन त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिकको लागि भयो, त्यसमा चाहिँ ओन्ली स्टेटस एक्टिभ भएको, अर्कोमा चाहिँ सबै किन भाइ ए error getting what was the error? So path availability is required, है ना? So let's see. Go model हेरौँ. If you check the availability, required भनेको छ तिमीले पठाएको छैन. अब availability भनेको चाहिँ by default is available भनेको चाहिँ by default त्यो चाहिँ default एउटा राख्ने के
default के हुन्छ त true is always by default true त्यसको स्टेटस चाहिँ by default इमेज हुन्छ तर अवेलेबल छ so let's send the request you know what so now your work is to create read update delete अब यो crude operation कसलाई हुन्छ त एडमिनलाई मात्र हुन्छ हैन बेसिकली so you need to add authorization as well role based authorization as well right so basically okay now let's try to create some use case diagram है अब अलिकति use case points है so what are the things that we require to do अब हामीले त्यो crude APIs हरु त बनायो हैन पछि गएर अब हामी we need to implement features हैन feature wise पनि कोले चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने चाहिँ we will discuss है हामीले we have already maintained that there are going to be two types of users one is admin one is student or this third one is public one so जो पनि हुन सक्छ त्यो पनि right so what can admin do they can log in they can sign up and then के हो त्यो so do you know use case yeah so use case diagram figures out what type of users there are okay and what type of users plus what can they do in the what are the features they can use or what are the features they have access to or what are they going to do right so some of the actions in our application they are going to be like login huncha euta action there's going to be sign up crude operation of users crude operation of books view book details borrow books return books यो सबै actions हरु हुन्छ हैन so normally what we do is we list out all of the actions right then what we do is we map each type of user to each actions they can do right त्यो भनेको चाहिँ लगिन कसले गर्नु पायो admin and student both can log in sign up कसले गर्नु पायो admin and student both can sign up crude users चाहिँ कसले गर्नु पायो त see there is only one arrow भनेपछि only admin can do the crude operation for users crude operation for books भनेको create read update delete admin view book details book details चाहिँ कसले हेर्नु पायो त both student and admin हैन then borrow books कसले borrow book गर्नु पायो so if you remember the description admin and student both can borrow books right and return book both अब example admin ले borrow गर्नु पायो so there is one arrow missing so it should be both right so admin ले borrow पनि गर्नु पाएपछि they can even return है so review and date both can review and date यो पनि एउटा arrow so तिमीहरुले अब यो तिमीहरुले पहिला क्लासेसहरुमा गरे होला यो त डायग्राम इम्पोर्टेन्ट छ नि त हैन so return books view borrowing history of all users remember view borrowing history of all users भनेको चाहिँ admin ले गर्नु सबै त्यो चाहिँ admin ले गर्नु पर्यो हैन and view borrowing history of own भनेको त्यही युजरको borrowing history मात्रै भ्यू चाहिँ both admin and student हो यो चाहिँ this is both and get book rating कसले book rating गर्नु पायो त like you can fetch the book rating both can get हैन अब view reports and analytics भनेको चाहिँ अब कसले borrow गरे कतिवटा borrow गरे weekly कति borrow गरे त्यो सबै analytics चाहिँ only can admin can do right so these are the functions or operations that features that going to be featured in our pages right so अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु मिल्यो भने चाहिँ so which users are going to do what we receive the outliers and this is called use case diagram use case भने user को केस अनुसारको डायग्राम त्यसरी बनाउँछ है so literally यो चाहिँ तिमीले क्लासेसहरुमा पहिला पढेको छ चाहिँ आईटीहरुको चाहिँ नर्मली गराउँछ है अझ एसक्यूएल भइदिएको भए त हामी के हुन्थ्यो पेजा के भन्छ त्यसलाई एन्टिटी रिलेसन डायग्राम ER डायग्रामहरु बनाउँथ्यो त्यसपछि क्लास डायग्राम्सहरु बनाउँथ्यो हैन अब यो केसमा चाहिँ अलिकति त्यति डिटेल्सहरु गर्नु एट लिस्ट युज केस डिफाइन द यूज so that it becomes easier for you to define the roles and their operations or features right
Okay, so any questions? अब तिमीहरूले चाहिँ अब त्यो अपरेसन गुड अपरेसन्सहरूको एपिआई बनाउने मेक स्योर लेट्स से एडमिनले मात्रै पाओस् हैन अथराइजेसन हजुर and you can start with creating the pages. हाम्रो जुन चाहिँ वेबसाइट छ फ्रन्ट होम पेजहरू बनाउन सुरु गर्दा नि चाहिँ if you like. So I'll provide you with a screenshot on how it's going to look. You can just start creating. I would suggest you to create it. So let me see if I can start. स्क्रिनसट त्यो डेमो छैन सर यसको Demo the campus. भन्नाले उसके युआरएल के वेबसाइट लिङ्क हुन्छ नि होस् त्यस I can do that. Yes. त्यो हेर्नु चाहिँ I think I स्क्रिनसट गर्नु पर्दैन डिप्लोय गरिहाल्यो नि भन्नाले deploy गरेको म also sure. I can yes. म deploy गरेर पठाइछु. I have deployed it somewhere. It's not working right now. म deploy गरेको मलाई याद छ. So if I do not deploy it by tonight, let me just remind it. ल अहिले गरिदिनु नि तपाईँ So any questions? Any questions? बुक अपडेट गर्छु के अपडेट Book update गर्दा नि. So let's get that. Home na dashboard na. So if you go to books, edit. So I can update the title, author, thumbnail, not the ISBN because sometimes you can allow. Depends on